welcome. We are live. You are in time for that live weekly show every Saturday, 4 p.m. all the way to 7 p.m. This is a place to be where we give you the very best in terms of sports cuisine in and out of the country. We are glad that you are able to make it time. So stick around. We have lined up some lovely stories, lovely segments for you. Remember also this show is about you, so we need and require you that also you participate on the show. We shall be opening our lines, actually open for SMS. You can talk to us via WhatsApp. You can talk to us via phone calls. You can talk to us via TikTok. You can talk to us via Facebook. You can talk to us via X. You can talk to us via WhatsApp channel. You can also directly talk to me if you have my number. If you are privileged to have my number, but usinipigie simu saa hizi kuchukua namba yako. My name is Tony Kwalanda. Thank you for making time. We appreciate. I know, well done. I know Arsenal fans have insisted that whenever I start my intro, I must recognize them as champions. Yes, 22 years in waiting. I'll recognize and salute Arsenal fans. Congratulations, Arsenal fans. Congratulations, Arsenal. Congratulations to the very miserable fans who've waited for 22 years to actually put their hands on the trophy, but congratulations, Arsenal, for winning the English Premier League trophy. Tomorrow is the final day, and tomorrow we shall be airing one of the most scintillating final day games right here on TV 47 from 6 p.m. Radio 47 will also be broadcasting live the final day of the English Premier League. So I tell you, this is a place to be. So thank you for staying us. We have a question of the day. I've seen, of course, one of my guests shaking his head, and he looks like he's an Arsenal fan. I'll introduce him later. We are asking you, what do you think Arsenal did differently to actually win and lift the English Premier League trophy? What do you think Arsenal did differently? What did Arsenal do this season? And don't tell me about corners, but just tell me anything. Talk to us. The number to text or call for us is WhatsApp 0793267279. That's the WhatsApp number, 0793267279. That's the WhatsApp number. You can also call us in live. Live is 0795-045-864. The number you can call in, 0795-045-864 is the number to call in live. SMS is 22047. Remember, on the WhatsApp, you can send a short video. Record yourself wherever you are in a quiet place. 20 seconds. Tuma your video note. Record yourself for 20-30 seconds. Sema kwa nini Arsenal ama walifanya nini differently this season kuinua hiyo kikombe yao. Tuma jumbe. Send a voice note on WhatsApp. It's there for you. Every available channel for you just to reach out to us. This is the place to be. You shall be able to sample them on this show and live during the show. However, right now, first of all, we are, of course, delving into very important matters to the country. And this is about the Anti-Doping Agency of Kenya, EDAC. We know that so far for the last 5 years, Kenya has made significant steps in terms of fighting against doping. And that's why Kenya was, I think about recently or in the past, actually struck off any blacklist. Yani, we are clean. We are not raising any suspicion anywhere with our World Anti-Doping Agency. We are running clean. And that is the message, of course, we want to share to the entire country, starting from those young boys and girls who are yearning to be the Sebastian Sawes, starting from those young boys and girls who want to be the Humphrey Kayange of this world, those young boys and girls who want to be the Dennis Oliech or who want to be the top Ryan Ogam. We want to start that message and tell you, run clean. There is no need for you to use any substances to do good. We are blessed in terms of athletics. We are blessed in terms of football. We are blessed everywhere. And that's why this afternoon we are honored really to have the acting CEO of the Anti-Doping Agency of Kenya, EDAC, that is Penina Wahome. Karibu sana. Thank you. Utanisamea mimi naongeanga sana. I am paid to talk. I can talk and finish even your airtime will speak. Karibu, it's good to see you. Pressure is mine. And thank you na leo naona umekuja kama uko ready. Hey, I can see your team did a good job in the homework. They did due diligence. Thank you. You're looking very good. Asante sana for coming. Having me. Anytime. Great. And of course we are happy. And she has told me that when we shall be doing the big launch of our state-of-the-art, she'll be one of the very, very, very first top dignitaries to be here. So you're already invited. Thank you. And you know the CEO, our CEO is also watching. So trust me, he has taken his notes. Great. Asante sana. Yes. We also have one of the Arsenal fans
Daktari Martin Yauma, who is, of course, the Acting Director, Standards and Compliance, PhD. Karibu sana, Bwana Martin. Thank you. Asante sana. Nilikuona ukisema hiyo swali ndajibu hiyo swali. He's itching to answer that question. I'm assuming you are an Arsenal fan. I think you've just assumed by seeing what I've demonstrated right now. Yes. Yeah. I'm an Arsenal fan, actually. Arsenal fan. I'm proudly to say so. I know this week. So you are also an Arsenal fan. I'm a Man U. Congratulations, Arsenal fans. Sawa. We shall congratulate our Arsenal fans. Yes. But of course, well done to Martin and of course the team. And thank you really for making time to come to our show. Wacha tuanze tu with CEO. CEO, significant steps have been made in your fight against anti-doping or doping in the country. So far, some of the recent successes that we can actually document that you've achieved this season, for example, in 2026. Thank you. Tony, I would start off by saying what most people would think the obvious one, but it has taken us a lot of hard work, and that is getting out of the watch list. Yes. In February 25th Yes. this year. Yes. We are aware that the better part of last year, we really had to ban the midnight oil to make sure that we get the country out of that blacklist. Yes. And unfortunately, even after having done so, we were alleged, the WADA did the call to allege DAC non-compliance. We were given 21 days. And then we were able, within those 21 days, to meet the collective action that they wanted us to have done. And we provided the action plan with which to proceed. And we are put on watch list. Watch list means that we are being studied. They are looking at us to see how we are implementing the program. Yes. If we are staying to what we said in the action plan. Yes. And I'm glad that we managed to get the country out of that by maintaining, and we are still implementing what we said we would, so that we make sure we don't get back there. And we're just bringing in the Director of Standards and Compliance, Dr. Martin. Yes, we've had, just the way CEO has mentioned, that we had a time in 2025 where things were not looking so nice on many fronts, from the funding, from athletes just deciding to do very funny things, or players getting all those things. What steps did we do, or what did you actually do in order for the international community or the stakeholders to say, okay, fine, now Kenya, you've done enough. I think now get out of the watch list. Now let's allow you just be in your normal way of doing things? First of all, I think we have always had a conviction that this country is endowed in terms of talent. Yeah, it is. And that is a space which we really need to protect with all our efforts and strength. And I think that is what has been the mantra of the anti-doping agents of Kenya, the way my CEO has just explained. Yes. One of the areas which we really worked hard to sort out was the issue of funding. Yes. I think you remember just before 2025, that particular year, Parliament had not given us enough resources to implement an anti-doping program. I think closing into 2024, beginning 2025. And by the time the audit was being undertaken, it means we didn't have enough resources to undertake effectively the program. And that was one of the very, very critical and major corrective actions that we had to undertake. One of the activities or the to-do list was getting the funds. And then we had now to do a lot of lobbying with the ministry, with government. It went up to His Excellency, the President, and we got the goodwill of government. And also Parliament was very, very helpful. They were able to appropriate the necessary resources. Under the ministry, the sports fund also came in handy. So resources started trickling in. And of course, when now you have resources, of course, then you can now effectively, properly implement the plan that you had created. So we moved into the ground. We made sure that the tests that we were supposed to undertake, we have undertaken within the time that is stipulated. Yes. We also made sure that the education that we were supposed to do, we made sure that we did it.
The cases of anti-doping rule violations which were pending, we were able to expedite the processes of hearings and so on. And therefore, by the time we were reaching where now at least we were demonstrating to WADA that we can run an effective program, we had taken care of most of the critical areas, and we exuded confidence in WADA, and of course the all sporting international community, that Kenya is on the right path in the fight against doping in sport, and that has continued consistently up to now. Even if we got out of the watch list, WADA is still monitoring our program just to ensure that there is consistency in the execution of the program, and therefore just an assurance to the country that we are on the right track, and we are assuring our clean athletes that their right of participating in a clean doping environment is now being guaranteed at the moment. That's very important, and of course thank you for that assurance. CEO, we were just before we started this show, we were discussing about this week the Minister of Sports, the Minister of Creative Economy, Youth Affairs and Sports were presenting their budgets, what they're looking, the numbers, the figures they're looking for the 2026-2027 calendar year. And carrying from what Daktari has mentioned, are we going to have any problems in the coming years or next financial year whereby you will wake up and the anti-doping ADAC will be like, hatuna pesa na tuko na shida? Will you have that issue now that you've already presented those kind of numbers to Parliament? Tony, I think I would start off actually by acknowledging the government for the support that they have consistently given us over the last 1 year in terms of funding, timely and consistent, because that was one of the issues. And then to say that indeed we were lobbying for extra funding this week. And while extra funding, it is because so far where we are, we still need a lot of money to be able to accomplish everything that will be in line with the compliance that WADA would expect of us. Yes. And especially in terms of supporting the other sports disciplines. When I talk about the other sports disciplines, it's because we have some specific program and funding for the athletics. And but we need equally enough kind of attention and focus for the other sports disciplines, and therefore we need extra funding. So we are here trusting that we'll get the extra money that we need, but so far so good, and we don't see anything else happening, because good thing about that call for non-compliance is that everybody became sensitized, and they are aware as to what it means not to fund ADAC to enough and on time, in good time. So we don't anticipate any problem because everyone is aware. Yes. I'm happy to hear that, CEO. I'll come a bit later to you to share with me that meeting that WADA had in the country earlier this year. Yes. And of course that led to the Kenya being struck off the watch list in May. So there was February, March, April. There's some magic you did in the middle here until May, when of course we were struck off the watch list. Yes. But let me bring in Daktari Kwanza. Daktari, from what the CEO has mentioned about athletics receives most of the major funding, because that's where Kenya is, very actively, and they shine a lot. And sometimes I will say it as a fan, maybe people out there don't like Kenya shining so much. That's why tunamulikwa sana. But that is my opinion. So how are we ensuring that also other sports are clean? Football is a big sport in the country. Yeah. We're headed into the Africa Cup of Nations. We are co-hosting with Tanzania and Uganda. The entire Africa is here. And ADAC, you'll be on the spotlight during this particular time, because I'm sure CAF, FIFA will be asking, so how we clean in this particular sport. So these are the sports, rugby. How are we ensuring that we also have eyes in those areas? First and foremost, I think we know that a country we are endowed with talent. If you go to the office of the sports registrar, you'll find that more than 50 sports federations are registered and are active and are functioning. And we are cognizant of that fact. It's just that probably when you do what we call a risk assessment and you look at the predisposing factors and the propensity of doping,
the risk of doping in athletics is a bit higher than other sports disciplines, and I think because of the accolades that are associated with it, and of course the high profile that the country has been placed in terms of athletics, and of course also the, you know, being an individual sport, it takes more effort for you to get there and make it. Equally, at the same point also, other sports disciplines are also more of important, and there's active participation in those other sports disciplines. And therefore, as an agency, we have also not just focused on athletics, we have also focused on other sports disciplines to ensure that those federations are also compliant to the code and the other rules that they have set to sign. So sports disciplines such as football, rugby, netball, and many others, we have forged very close ties with the federation officials, both at the national level and the grassroots level. We are carrying out a lot of sensitization and creation awareness creation on both the athletes and the athlete support personnel. There is a lot of testing that is going on in those sports disciplines. If you go to the website right now, if you look at athletes whom we have sanctioned, they cut across. They cut across, even not just, of course, the majority is in athletics, but also we also have athletes in other sports disciplines that we have tested, and some of them, unfortunately, they have turned positive. So we are balancing our program and just making sure that we effectively reach as much as possible, so that as a country we present a sporting environment that is clean, and of course tell the international community that the ground is fair for them to come, or probably to allow us to compete with them, because then that will mean that they have confidence in us. So we are equally also ready for CHAN, AFCON that is coming. Of course, we were there during CHAN. The eyes are also on us. We are going to cooperate with the Federation, African Federation, and FIFA, and of course the Kenyan Federation, to make sure that space is also taken care of. I think our CEO is part of those who are in the local organizing committee to represent the requirements of ADAC, and of course just making sure that we lay the foundation for that to happen. There was the threat of being declared non-compliant could also mean that we could not have participated, or CHAN would not have been, or AFCON would not have been hosted in the country. But now that is behind us. We are now very confident that it's coming, and we'll equally be there to support the process to make sure that the clean sports message and activities are undertaken to the satisfaction of everybody that's going to participate in that event. Yeah, that's important, of course. And Dr. I'll ask you later on, of course, engage you, because I've interacted with some of the athletes who have served their doping ban. For example, I'm talking about the sprint star, Marco Tieno, who, of course, at one point had that issue with, doping, found guilty, served his term, and now he's back participating. However, not many other athletes, of course, that will be a little question, you'll answer me a little bit later. Most other athletes don't have that courage or the confidence to go through that process, because it's not a process whereby we are making athletes look bad, but it's just one of the transition moments from them, so at least they can learn, get out of it, and get out of it. I'll ask you, of course, how you ensure that these athletes don't disappear after that, because they make mistakes, but we need them, because those are what people, most of the other upcoming athletes look up to. CEO, acha nikulete into this conversation as well. You, of course, you are part of the local organizing committee of Africa Cup of Nations, or you're part of the entire organization of that upcoming AFCON. However, I'm looking at a case whereby these athletes that you are supposed to watch over, guide and offer direction, just to ensure that they don't fall into these traps of anti-doping. I don't know how far you are in terms of using these athletes to drive the message of anti-doping, because it will not serve any good when EDAC is there and athletes are there, and then we are throwing
words and jabs at each other. We just have to work together despite the, making these mistakes. I don't know how far we are, using just athletes, for example, those who've gone through the thing and using them just to drive the message, or using the current ones to drive the message. So at least these upcoming ones can realize, oh, okay, this makes sense. Because if you are there and they're there, then your message disappears. It is true. That is very true, Tony. I would want to say that indeed for us to be able to be successful in this war against doping, we need to bring everyone along. And now when I say everyone along, the person that is at the heart of this program is the athletes. So the arrangement we have in place as an anti-doping agency of Kenya is that we do a lot of education for deterrents. Yes. We test for deterrents, but we also test for detection. Yes. Our main focus and the requirement of the code is that the first call for anti-doping for any athletes will be education. And that education is to let them know exactly what it means to get through to have doped, and the provisions that are there to make sure that they do not dope. Some of them do so because of a lack of information. So that is the first point that we start off with them. Once that has happened, we encourage the athlete support personnel. Yes. And these ones are mainly from the federations, their coaches, their families, and other persons to make sure that they work with the athletes throughout that journey. Whenever we have the opportunity to use them to talk to the athletes, we use them. But to realize that these are athletes that are already serving a ban. And some of them don't want even to come out to talk about it. So the engagement, the level of engagement we would have with them is limited to their availability. Having said so, it is a good proposal that we can have in future, and we do not shy away talking to athletes who have retired to be our ambassadors, talking to athletes who have learned and finished clean. And especially so because for an athlete who has retired, chances of getting positive, even though they are there, remember we have a policy where we keep samples for 10 years, are also very slim. So we tend to use such to talk to the other athletes to encourage them. But mostly what we do, and we have a collaboration with the federations, is to make sure that we educate the athlete support personnel to be their support system. Yes. Yes. I'm happy to hear that. Yeah. And of course, I wanted to ask you about, CEO, about that meeting you had in February earlier this year with the World Anti-Doping Agency. Yes. What you discussed in that meeting, does it look like it's coming to the light of day? Are we seeing any successes from those meetings? Because you say WADA met with the governments, agencies, all those people. What came out from that meeting? Do you think you can actually say this is a KPI from that meeting? This is an indicator from that meeting when World Anti-Doping Agency was here? Because we always get very scared when we hear WADA is coming. Thank you for that. And for us in the anti-doping world, when we hear that WADA is coming, we take that as a bill of clean health. Yes, it's like a bill of clean health. Yes. Why? Is because it is very unlikely that WADA will come calling when you are going through a process of non-compliance. They will support you, but not by coming home. They'll support you from wherever they are. You work with them throughout that journey. But when they come home, it means that there is a certain degree of trust in this program. So when WADA came in January, and I want to correct that, they came in Jan, and we were declared clean in February, not May. And therefore, when they came, they had the opportunity to meet with the stakeholders, starting with the government at the level of the CS. They met the NOC and other stakeholders. Why? It is because they wanted to also get to hear from them what is your take about the program in Kenya. How can we strengthen the program in Kenya? The other reason why they were here is to also give some assurances that for us to maintain and to be able to get, or to keep and continue doing what we had said we are doing and what we are actually doing, we need support from both the government and other stakeholders. Yes. So it was a negotiation kind of. And then most important is that the World Anti-Doping Code is the current code that we are using is coming to an end in December 31st, meaning that effective January 2027, we will have a new code in place.
And with the code comes a whole set of international standards. So one of the engagement that we had with them was how do we make sure that Kenya is code compliant by 1st of January 2027, because they have implemented the process of changing of their act and the policies and the rules and all the legislative document that we are using currently to make sure that they are consistent. So we started off that journey with them. And this has been a lot of back and forth that we do now behind the curtain. Yes. And we have got assurances from WADA that we're on the right track. And we are very soon going to start engagement with the stakeholders locally and the parliament to ensure that whatever changes that we are aligning with the code are also suitable for this country. They are aligned with our own laws, and that there is a buy-in by the stakeholders. So that is a major KPI. And then the fact that we will continue to implement the program successfully is a big KPI, because the minute we fall back, if we fall back in terms of program implementation, it means we go back to non-compliance. So everybody is watching this space to make sure that we remain consistent and we deliver on what is expected of us. So that's it. Thank you, CEO, on that. And of course, as we come almost to an end of this particular interview, I will not let Daktari go without answering this question, especially about school games. I don't know how we manage to ensure that our children, and through, of course, the Ministry of Education and through the relevant agencies, that our children start getting used to this kind of terminologies early enough, because we have school games, and school games attract a lot of attention from across the world. We have some of our young boys and girls who are in Europe already and they're still in school. So how do we ensure that by the time they're also going to Spain or UK or wherever, what they understand matters to do with doping? 2 minutes. Yes, first of all, we part of the awareness creation program under the International Standard for Education, it's expected that we undertake what we call values-based education. And values-based education is whereby we go to the children whom talent is just being detected and identified, and we run a program where we impart values such as honesty, values such as fair play, because at that age we can't go to them and start talking about doping and what is doping. But we believe that if we instill values, then they will practice these values as they continue being identified and participate in sports. So the program that we have laid in place is that we have had partnership with Kenya Institute of Curriculum Development. And under the competence-based curriculum, we have designed a program on values. Yeah. So since physical education and sports in schools, both primary and secondary school, is compulsory, our games teachers and our PE teachers, now they have a curriculum for the children. And therefore the children all the way from grade 3 up to grade 10, they go through these values. So we expect that probably by the end of it, it will be a very good long-term strategy in preventing doping from happening, because then they will foster positive values as they practice in sports. So we have worked very closely with the Kenya Academy of Sports, Kenya Institute of Curriculum Development, and the Ministry of Education, and schools under the county, in counties. Yes. So we have been capacity building the teachers in counties. We have been going to schools and just showcasing on how to implement this program on values-based education. And we believe that with that now we will reach as many children as possible, and those who will now take the pathway of sports will now have these values to practice. So it's a very good strategy, and I think across the world, Kenya has been hailed for coming up with and documenting this. Apart from Japan, Kenya is the second country in the whole world to implement values-based education. So we are actually even showcasing this to other national and-doping organizations across the world. So that pool of athletes at that level, we are very confident that we have captured them now. And moving forward, I think that will reduce as much as possible the cases of doping and many other vices that are related with sports. Yes.
and of course social vices that are also related with just the normal being of development of a human being. So actually we are on the right track in as far as that is concerned. I'm happy to hear that, of course, because we are very keen about school games wherever we are. We watch a lot of school games, and that's of course where we tap our talent. That's where we get all our athletes who come and feed into our senior teams. We have, of course, currently as we speak right now, we have the under-20 national trials at the Nya National Stadium ahead of the World under-20 championships that we held in Oregon in the USA. So that's, of course, I was very keen on the school games. Just one last one before we wind it up. You mentioned about CEO, you mentioned about partners and stakeholders. I don't know, do you partner with private sector, or you stick to government and government-related agencies? Or how do you intend? Because sometimes if you solely depend on the government for your functions to work well, you tend to get challenges that what we experience in 2024. How do we diversify? What is EDAC's side hustle? Muko na side hustle gani? That's an interesting one. At EDAC, we do not have a side hustle. Yes. Actually, we are required by law that we get supported by government. This is purely because of the issues of conflict of interest. We don't want to have us being funded by a certain entity somewhere that is also funding athletes and is coming to tell us, we have invested this much in the learning of these institutions, so why can't you not do this, or why should you go ahead like this? So basically that is the reason, and that is why it is a big concern for WADA when funding does not come through, because there is that risk. However, having said so, we also get some money from event organizers, and the money we collect from not all, the event organizers for who want to do activities that are not within our, what we call the annual test distribution plan. We charge them for collection of samples, transportation, and analysis only. We don't make money out of it. Okay. Yes. So EDAC is a non-profit. Making. Okay. Actually, a service industry, organization. Yes, it's very important. And I'm happy, of course, for the work that you've done so far, that I was able to see it through, of course, some of the athletes who have gone through all that process, and they're coming out on the other side as champions of what they had to go through. So I'm happy EDAC is no longer prefect. EDAC is now part and parcel of the community of athletes and the community of those who support the fight against anti-doping. The CEO of EDAC, acting CEO, I hope I got it right. Sure. Ama ni CEO, unajua sasa tukisema acting interim CEO mnatuchanganya CEOs. Wacha niseme tu CEO of the Anti-Doping Agency of Kenya, Penina Wahome. Thank you so much for really coming, just to shed light, of course, where we are headed to. And thank you so much for this January 2027 new code. That's another story, of course, we shall be following to see how that transition will happen. Okay. Asante sana. And of course, as well as Daktari Martin Yauma, PhD and Acting Director, Standards and Compliance. Asante sana, Daktari. Karibu sana. We appreciate, and of course, the entire team of the Anti-Doping Agency of Kenya. I know my friends are watching who have been here before. Asante sana ku create the curtain raiser, kukubali CEO akuje. Asanteni sana. Keep on doing what you do. We are part and parcel of the work we do as a journalist here. So we are happy where we are, and we are glad, of course, our work is bearing fruit, because nyinyi mkifanya kazi huko, sisi tunafanya kazi huko, tuna compliment wote. Yes. CEO, asante. Thank you. Daktari, asante sana. Karibu sana. And we wish you, of course, all the best. And please make time to come back whenever you have success stories, ama challenges. Feel free as TV47, Radio 47, TV47 Digital, and Cape Studios. We are here tusaidiane tu kazi. Kabisa. Msituone kama sisi ni wabaya, sisi ni wazuri. We are part and parcel of what, of course, we are supposed to achieve. Kabisa. Thank you for providing the platform. Karibu sana. Yes. Asante sana. This is, of course, Sports Extravaganza. My name is Tony Kolanda. We're discussing about the fight against doping in the country. And you heard, of course, the steps we've made. So as an athlete, usiogope EDAC. Ni part and parcel of what they're supposed to do, just to enable you to achieve your dreams. You can share this, of course, with your friends. And they're reachable. You know where their offices are. They are on social media. They have websites. They have numbers. They are everywhere. Feel free to reach out to them.
Yeah, na hapo nimewakampenia na nitawatumia invoice kwa kuwapigia publicity. Now, and so just before I let them go, I'll just quickly, just before I let them go, I want to take you to Manchester, where we have on standby one of our contributors to TV47 Sports Extravaganza, Ali Hussein, who's standing by. And Ali Hussein is itching to tell us about the excitement that Arsenal fans have in Manchester or have it in London. Ali Hussein wants to share with us what has been happening the entire week and what is happening today, ahead, of course, of the big day tomorrow. And Arsenal will be the Arsenal officially being handed over that huge English Premier League trophy. Ali Hussein, give us the feel in Europe about Arsenal's win. Hey guys, Ali Hussein here once again reporting for TV47, reporting live from Manchester. And the first order of things is obviously that Arsenal are officially Premier League champions. After a long 22 years, they have finally won their first league titles in 22 years. And I think if you go back to my sort of previous reports, I did think that Man City was going to win the league, but I mean, fair play to the Gunners, you know, they've proved me wrong. They've managed to hold their sort of bottle, they've managed to hold their nerve, and yeah, they managed to get it over the line. They have been resolute. They've only conceded, I think, 26 goals, which is the least amount in the entire league. They have won the most amount of games with 25 as well. So they've proved to be a bit of an immovable object, which I think with Arteta, I think he's finally found his vision. He's finally found his identity with the club, which is a resolute defensive stalwart. And yeah, Arsenal are a very, very tough team to beat, and they've proved that all season. So yeah, so fair play to Arsenal and congratulations to the club and all the fans. But with that, obviously, Pep Guardiola has officially announced his exit from Man City after 10 illustrious years. I think, you know, with that, he's won 20 major titles, including 6 Premier Leagues, 3 FA Cups, and of course the historic treble back in 2023, along with many more accolades. You know, I think he'll definitely go down as their best manager ever. Obviously, like I said, I think he cemented his legacy, and I think he wants a new challenge. After conquering England, after conquering Spain, after conquering Germany, who knows where he'll go next, but yeah, I think he's ready for the next chapter in his managerial career. And so with that, who will be the next Manchester City manager? Now, reports highly suggest that Enzo Maresca, the former Chelsea manager, will take on the mantle, and I think it does make sense, all things considering. I feel like, you know, he was under the tutelage of Pep at City already. I think everyone at Manchester City highly regards him. He did win the Premier League 2 title with the Man City youth team. He does know the club well. He knows the club's traditions, how they're run. I think he's highly regarded by Pep as well. And so, you know, he didn't really have the best time at Chelsea, but you know, just because he didn't have the best time at Chelsea, that doesn't mean that the same will repeat in Manchester City. So yeah, so who knows? We go from one English club to another with Chelsea officially announcing Xabi Alonso. And I think that this is absolutely the right choice for the Blues. You know, he's been their number one target. I think he is absolutely perfect for Chelsea. I think just him being announced as the manager, not even the head coach, but the manager, I think shows the faith and the signal of intent that Chelsea have. If you look at the previous head coaches, the previous people in charge, Graham Potter, Enzo Maresca, Liam Mazzini, you know, these were head coaches. These managers didn't come with the amount of class, with the amount of pedigree that Xabi Alonso has, you know, and I think this shows that Chelsea are raising their standards again, which can only be a good thing, you know. He has previous experience at Real Madrid, so he knows how to manage big personalities, big egos. He became invincible with Bayer Leverkusen, which is an absolutely astonishing achievement, you know, where Bayern Munich have
have reigned supreme for so long. You know, that is an absolutely amazing achievement. And so I think the recognition of seniority, I think, proves that this appointment, like I said, is a statement of intent. And, you know, he seems to be the type of manager that I think just demands respect. And I think this is absolutely needed for Chelsea, you know. If you look at previous successful managers, Jose Mourinho, Antonio Conte, these managers are so unwavering, so stubborn in their approach. And I think that they need that, you know. I think Chelsea, their players, everyone in the back, I think, has become comfortable and have let their standards drop. I don't think Xabi Alonso will let any standards drop. And so with that, it remains to be seen how Chelsea will set up under Xabi Alonso. If you go back to Bayer Leverkusen's title-winning season, he did employ a back three. I think this does suit Chelsea's current crop of players well. However, they do need to make more signings. I think they do need a Premier League proven striker, someone who they know will bang in the goals. I don't think Liam Delap, you know, he obviously hasn't been able to do that for Chelsea. I think someone like Igor Thiago, who has had a very, very good season in the Premier League, like I said, is already Premier League proven, could prove to be a good signing for them. And so, yeah, exciting times now for Chelsea, for Manchester City, for Arsenal. Obviously, they've got a big Champions League final to prepare for. And yeah, I can't wait. So thank you very much, and asante sana. Arsenal are celebrating. So much so that now that we have no peace, even here at Cape Media, TV for 7, every Arsenal fan you meet, they tell you to bow down and say, oh, CG, so no. It's our. We shall give you all your due respect. With due respect, we shall give you. Congratulations, and thank you, of course, Ali Hussein, for really sharing what you had initially and earlier in this show, this season. You had also, pointed out that Arsenal have a chance, indeed, to lift the trophy, and there they are. Personally, as a Chelsea fan, I always vouched for Arsenal. I know Chelsea had no chance whatsoever even finishing the Champions League. Na mnaona venye tunaumia, kesho sijui kutakuwa aje, but well done to Arsenal for lifting the trophy. And that, of course, is forming the basis of our question this particular afternoon. The question of the day, ni rahisi sana. We want you to call and call and call and call. Piga simu, tuma ujumbe ya video note, tuma voice note, tuma message, tuma Facebook, tuma everything. Go on Facebook, on our page, on our live page, please reach out there. We are asking you, what do you think Arsenal did differently to really end up lifting the English Premier League trophy after over 2 decades of waiting? What did Arsenal do differently? Talk to us. Piga simu. Watu Arsenal tunangoja mpige simu. This is your only chance. This is my only way ya kurudisha mkono kusema congratulations. Pigeni simu 0795045864. Your number ya kupiga simu. WhatsApp number ni 0793267279. WhatsApp, you can send a message, you can send a voice note, and you can send a video note. 30 seconds. Record yourself. Yani record yourself. Anyway, anyhow, any place. In a quiet place. Ongea. Tuma. We shall be able to share those here on this particular show. 22047 is our SMS number. Na laini zimefunguliwa. Scholar ameniambia sahi, our sound engineer amesema amefungua laini. Sasa wewe piga simu zako tuweze kusikia. Siko peke yangu kwa hii segment sasa. After Ali Hussein, I have my football analysts, my football pundits. Hawa mapundits na Benny McCarthy wako WhatsApp group moja. Yani hawa ndo wanaenda World Cup kufanya punditry. Niko na Dantos Sibola, karibu sana. Dantos, it's good to see you. Najua umevaa red in support of Arsenal. Na niko na the Kayole board member starlets, ndugu yangu sana Dennis Madheka. Karibu sana Madheka. Ona leo umekuwa neutral. Leo utaki kusupport any team. Nairobi United America. Utaki Nairobi United, utaki Kayole Starlets, leo utaki KFC. Roni kama imekufa, Umekufa moyo. Imekufa moyo. Umegive up. Si mchezo. Si mchezo. Maisha ni ngumu. Atumekubali. Ukasikia mpira ni karata bana, si mchezo.
watu wanaumia, Muhindi ameshiba lakini watu wanaumia kwa mfuko, uchumi ni ngumu. Karibu sana of course. Thank you for making time. Kesho is the final day of the English Premier League season. Hii season ambayo tulikuwa tunafanya. And Arsenal, I'm sure Arsenal, I understand. Ngoja kwanza. Enoch, habari ya Roero? Enoch, karibu Sports Extravaganza. Unaongea na Tony Kwalanda. Habari? Pulo. Sasa ukipiga simu na una do, na wewe ni fan wa Arsenal. Sasa kesho unapigaje sherehe? Na una do. Piga simu 0795045864 is the number you can call us in live from anywhere in this world. Remember, you can also watch us live on our YouTube page. You can watch us live on our Facebook page, TV47 Digital, TV47 Kenya. You can watch us across all social. On TikTok, we are also live. We are also live on our website, TV47.digital. Live on any of your gadgets, you can watch TV47.digitally. Sasa venye tulikuwa tunasema, tunaanza sherehe kesho. Dantos. Wanaanza kesho officially. Nasikia wameandika barua kwa Crystal Palace, wamesema they will not be attending that game. Wanakuja kupiga sherehe kwa uwanja. Tayari jina la Arsenal limewekwa. I think Arsenal are feeling so nice that they have had a whole week of celebration. Yes. Dantos. Kesho wanacheza mpira kweli. I think first of all, hata mimi let me take this opportunity to congratulate Arsenal fans wa Kenya wanakuanga hapa, but I also remember there was a time nilikuwa hapa na nikasema I think I'll feel so bad if Arsenal will lift the trophy because they have been one of the best of the team in EPL. Wamekuwa one of the best team in the EPL. Hata ukiangalia depth squad yao, ukiangalia the way they are playing, ukiangalia their strikers, ukiangalia their defenders, and they have been just the best. Even their coach, credit to the coach, amebuild the team. This is now the 4th season I think, but amekuja kaona fruit zake this time. And I think Arsenal, to answer the question, let me answer the question that umeuliza for fans pia. Whatever thing Arsenal amefanya different is their coach alianza kubuild the team like 2 seasons ago. Alianza kufanya ile tunaitwanga discipline kwanza in the changing room. Yeye alikuwa the man in the changing room. Ukikumbuka vizuri sana kulikuwa na their captain anaitwa Aubameyang. Alikuwa very rotten. Potato. So akaanza kuwatoa kina Uzilo kina nani akaanza kuwatoa. So ndio akabilisa timu yake. But I think mimi ukiniuliza they deserve this trophy. They deserve it. And I will not be surprised pia wakitu surprise when it comes to Champions League. Madeka. I know so many people will not agree, but I know everyone is... Yes. All haters. But this is football. Me want Arsenal not to win the Champions. But this is football. Anything can happen. Yes. So for me, I think I won't be surprised Arsenal will prepare Champions League. Madeka, are you part of the bandwagon ama United opposition? Mimi kusema kweli mimi nafurahia Arsenal na wapa kongole kuchukua Premier League. Na imekuwa kazi kubwa kwao yani. Sababu kwa season nyingine zimepita hata ukiangalia wamekuwa wakimaliza namba 2. Kuna hii season Liverpool wakabeba, nafikiri Man City tulikuwa namba 3. Arsenal bado wakakuwa namba 2. Kwa hivyo walikuwa na nguvu ya kwamba yani, na pia kwa upande mwingine hata Mungu akiangalia mioyo ya wale mafans anaona wameteseka kitu. Sababu anakuta ni klabu kubwa yenyewe. Ni klabu kubwa pale Uingereza, Europe nzima kwa ufupi, ulimwengu pia. Wana players wazuri, alafu cha ajabu hawachukui Premier. So imekuwa tu ile yani kujiamini na ile kuungana kwa kama one family, ndio ukakuta wamepata ile kikombe. Sababu bila kuwa na hiyo moyo ya kupendana ndani ya uwanja na nje ya uwanja, kuchukua kikombe wasi kitu rahisi. Na mimi naona ni kati wanaenda maliza ile, tukingoja game ya kesho, wanaenda maliza ile michuano ama wamebeba ile ligi wakiwa nafikiri wamefungwa na Manchester United bao 3. Wengine the rest hawajamfunga Arsenal bao 3. Na pia tukiangalia pia kuna rekodi nyingine nimeona pia bado Arsenal nafikiri wanaenda maliza ligi bila kufungwa hata penalty kama sijakosea. Kwa jua penalty hawajakosa. Yes. Kwa hivyo wamekuwa wazuri na wamekuwa wazuri, wametoka mbali. Kwa hivyo Arsenal kongole, lakini hapo kwa Champions League na mlima wa kukwea yani. Dogo hapo ndio kuna challenge. Kuna challenge hapo. Lakini pia bado mimi pia nawaombea pia.
sababu ni uchungu wakose pia kikombe. masikio kubwa. Yes. But again Tony, utapata kuna so many questionable people wanajiuliza maswali mingi sana when it comes to vile wameshinda hii trophy. Most of them wanasema wamebebwa, wengine wanasema it's part of football. Okay, there was a time naweza sema referee VAR walienda, it's a mistake walifanya, but it's part of football. Any team inaweza tukianza kuangalia kila team, utapata kila team kuna time referee alikuwa na favor, kuna time referee alikuwa na favor. But so wacha tukubali after 22 years these guys have carried this trophy and to be satisfied, and I think Arsenal is a good definition. You learn from your mistake. For the past 2-3 seasons, they've been learning from their mistakes. Now they have corrected the mistake. Now they have the trophy in their cabin. Arsenal. I know I've just digressed a little bit out of the by running order here. Najua producer wangu anashangaa jamaa ameruka aje. But because you're just coming from that wave of Arsenal. Yes, and we cannot ignore them, but we cannot say that we Arsenal number 10 huko kwa duty rota. Hapana, unaweza rushiwa mawe bwana tafadhali. Mimi I stay, my neighbors all of them are Arsenal fans and I don't want to get ifungwe ama niambiwe ati nimekatiwe stima hapo ama maji kato ya pipe. So sitaki kwenye majirani wabaya. But well done on that Arsenal. And that of course is we want you to call in, we want to give you a chance to speak to us. WhatsApp message munitumie ama mimi ndio niko na hiyo I think mimi ndio niko na hii machambos. My WhatsApp messages na muok zitakuja. We want you to talk to us. The WhatsApp number is 0793267279. WhatsApp video, you can send there your voice note. You can also send there your message about what you think Arsenal did differently to win the English Premier League. So talk to us. Piga simu 0795045864. Nasoma jumbe moja hapa ya jamaa anajulikana kama Tunalis Mgenge, anasema watching the show. Eco Fire anasema congratulations to Arsenal FC. Huyu anakaa ni kama fan wa Manchester United. Tunalis wewe ni fan. Venye amesema tu hataki mambo mingi. Ameenda straight to the point. Huyu mwingine anasema kwamba hello TV47 ni Eric Onkaki from Nyabi Emba Keroka. I'm a strong fan wa Arsenal. We are so happy. Arsenal tuko na power. Hizo ni message zenyu kwenye WhatsApp 0793267279. Endeleeni kutuma. Kuna mwingine hapa ametuma voice note. Najua hiyo voice note my directors and my producers will be able to share with us. Of course, feel free, share as many as you can. 0795045864 na namba unaweza tupigia simu hapa kwenye show. Hii show ni yako, inaitwa kama Sports Extravaganza. Tony Kolana, niko na Danto Sibola pamoja na Dennis Madheka. Sasa wacha tufuatilie tu order kidogo, but piga simu, tutachukua simu, we shall be able to kata hiyo simu. But for now, just to have the latest from the Kenyan Premier League, a game that has just finished or ended as we speak. Kariobangi Sharks 2, Kakamega Homeboys 2. Aya, KCB 0, akiu matano. Posta Rangers 1, game imeisha. Sasa aje matano. Ulipiga juu. Nani alipiganga FC mabao 3? Kenya Police. But KCB tuchapa 1-0. Yes, KCB tuchapa. Sasa hapa KCB mnapigwa na Posta Rangers. But Posta Rangers is a good team. The coach is a very good friend of ours. So we know his style. Ulinzi Stars versus Mathare. Naona the Army Men wako na 2. Na wako extra added time after 90. Mathare wako na 1. Sasa sio game itakuwa inaenda aje, but ni game inakimbizwa, inasukumwa very fast. So those are games that are happening as we speak. The 3 fixtures were lined up this particular day on Saturday. Then tomorrow is the big one. Later on we'll talk with our analysts about hiyo game ya Gor Mahia na Mara Sugar. Gor Mahia inasema sijui standards security ziko hivi. FKF inasema hivi. Mara Sugar inasema hivi. Nani anasema hivi. Mafanzo wanasema hivi. Barua zinatolewa, clauses za sheria zinasomwa. Leo nimesoma, this week I've read laws that I had not seen in a very long time. I've read them zimetolewa. Na mabarua, left, right and center. Flying, barua have been flying. Mingi sana. But let's get, of course, start with matters to do with the under 17 FIFA World Cup qualifiers. By the way, Boni Kimanzi, uko na hiyo clip ya Arocho akipsych mafans huko Uganda. I hope mko na hiyo clip tafadhali. Ruai tena. Tharakanithi. Nilikuwa Roy, habari ya Tharakanithi?
Mzuri sana. Karibu sana Sports Extravaganza. Unaongea na Tony Kwalanda, niko na Danto Sibola pamoja na Dennis Mazeka. Tarakanithi, habari ya Tarakanithi, kunanyesha. Nilikuwa huko juzi sometime. Kuna kaaje Tarakanithi? Tarakanithi iko kwa sawa. Iko fiti Nilikuwa hapo karibu na Chuka na Amkukam na Amkushuka. Nilikuwa hapo Chuka na Amkushuka. Sasa niambie maoni yako kuhusiana na Arsenali. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza? Mimi ni shabiki wa Arsenali. Ya. Nimekupatia ruhusa uongee venye unataka. Tumenyamaza. Nakuuliza. Ama kesho utaleta game ya live. Game tunaonyesha live mzee. Game iko live. Wewe tegea. Tegea TV 47, tegea Radio 47, tegea mitandaoni ya Cape Media. Sisi we got you covered. Sangapi? Wewe mtu Arsenal kwani ujue game yako? Ni 6. Lakini ujue mbwembo inaanza saa ngapi? Karibu masaa 7 huko, si ndio? Basi wewe tegea utapata shughuli. Sawa. Hauna kitu nasema ati mlifanya differently ndio mkashinde kikombe ama nyinyi mnajua tu ni kawaida ya kushinda. 22 years mzee. Lakini hiyo ni ngumu sana kushinda kikombe. Kwanza tuambie ako world tujue kama 22 years ulikuwa umezaliwa kweli? Hauko umezaliwa bado? Nilikuwa nimezaliwa. Ama wazazi ndio walikuwa bado wanatafutana? Na hebu nikuulize. Leo mimi niulizeni tafadhali, niulizeni tu Na Champions League ya date. Champions League inaanza saa 1, semi finali huko tarehe 30 Arsenal versus PSG. Tutakuwa live from 7. Tutakuwa live mzee. Watu wa Arsenal mna kiburi. Yaani mnaweza tu maswali. Ni sawa tu bro, uliza. Nataka tuonyeshe wanacheza finali. Uliza swali za next season. Hata uliza swali ya next season nitakujibu. Lakini next season naona kama Man U inaweza win kikombe. Thank you. Mashabiki wa Man U wako hapa ndani. Mungu wangu. Ni mwabote. Wewe ndio wasalimie. Wewe wasalimie. Vile unatoa Arsenal season utabeba kikombe. Ndio vile ameona pia next season Manchester inabeba. Haya. Ruai. Najua tu alikuwa nataka useme Chelsea. Right. Roy, tunashukuru sana. Thank you so much for calling us. Roy amepiga tu simu, yani hataki kuongea yani. Yani Roy ako zile za Tony, unajua? Address me as a champion. Niongeleshe, unajua na mimi ndio champion. At least stories za next season zimeisha. Zimeisha sasa. Hiyo rekodi imevunjwa. Lakini unajua hii mbombo ya Arsenal tutaisahau kwa sababu tunaingia World Cup. Si ndio? So at least tutaisahau kidogo. Wewe umetusahau. Arsenal mpige masimu, but of course endeleni kupiga, nasikia simu hizo zinakuja. Your messages are coming in thick and fast kwenye WhatsApp zetu. Tumeni voice note, tumeni video note, tumeni messages 22047. Hapa ndio tuko. Facebook pia tuma message, tutazisoma, but we are taking a very short break. Sports Extravaganza is back in few seconds. Don't go away. Safer, stronger, together. Yami na flow kama maji, juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, hebu kama taka juicy juni. Saturday at 8:30 p.m. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition.
We might fail. We will probably fail, but not for a lack of trying. So for the last time and the first time, welcome to Connect In, the best experience in Eastern Central Africa and its environs. Saturday at 8:30 p.m. on TV 47. Start your Funny Kisha journey with Equity today. This Sunday, join Kenya Power in partnership with GIZ and the Electric Mobility Association of Kenya for the Nairobi E-Mobility Parade, a pre-event ahead of the annual 4th E-Mobility Conference to be held on the 4th and 5th of June 2026. This is a bold journey towards innovation, sustainability, and smarter mobility solutions for tomorrow. Catch the live flag-off of the parade from the KICC courtyard this Sunday, 24th May on TV 47. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get DStv access for as little as 1,450 Kenya shillings today. Face the future with confidence by acquiring additional skills that will make you competitive in the job market. Enhance your skills by undertaking professional short courses at Mount Kenya University's Center for Professional Development. These programs include Certified Human Resource Professional, Certified Public Accounts, Certified Associate in Project Management, Certified Procurement and Supply Professional, Certified Forensic Fraud Examiner, Chartered Institute for Securities and Investment, Cisco Networking, Cloud and Cybersecurity Solutions, Certified Investment and Financial Analyst. Application is through admission.mku.ac.ke or reach us on 0709 153 195 or 0709 153 194. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Welcome back. We are live. This is Sports Extravaganza. Many thanks indeed for staying with us. My name is Tony Kwalanda. Asante sana kwa kuketi na sisi na kuwa na sisi. Hapa tunapiga lugha zote mbili, zote za English na Kiswahili. Kuna wale najua mafanzo wa Arsenal ambao kidogo English ni kigumu, walikuwa wanashangaa. Leo tutapigia tuongee Kiingereza. Pigeni simu, mnaweza ongea kwa Kiswahili. Ama hata unaweza piga simu uongee kwa mother tongue. It's okay, but so long as you're not insulting anyone or calling anyone bad things, unaweza ongea kwa mother tongue. Yes, it's allowed. Hapa kwa hisho sisi kumolomanga oluya bantu banje khula mandashi baba walamburanga yani tunaongea tu lugha yote. We are Africa and Kenya is our business. I'm not alone. I'm with Danto Sibola, one of the greatest minds in football, Matush finest, and of course Kayole's finest, my very good friend Dennis Madheka ako hapa, best minds in football in Kenya. Gentlemen, tunashukuru sana. We're in the celebratory mode ya Arsenal, but just to remind you the question of the day. Lazima tuniweke tu hii question because nataka tu mpige masimu, mtume ma voice note, mtume ma video note, mtume ma SMS, mtume whatever. What do you think Arsenal did differently to win the English Premier League? Tutumie ni simu, pige ni simu. Mimi msiseme sijapatia opportunity. Antonio, mbona unimpigiangi salamu? Si nimekupatia opportunity upige simu. 0795045864 is the number you can call. And WhatsApp ni 0793267279.
SMS number is 22047. If you go to our Facebook page, TV47 Digital and TV47 Kenya, verified accounts, you can actually contribute to a message there. We shall show them live on this particular show. Voice note, video note, kila kitu, wewe tuma, wewe weka. Sisi hapa tu hapa ni kufanya, sisi ni ma DJ tu. We just play mix down, mix me down, tunapenda hewani. Hivyo ndo kunaenda. Sasa kuna messages zimekuja kadhaa before nilete tuongee mambo ya under 17 women's FIFA qualifiers. Kuna jamaa hii kitu inaendaje? Asante sana. Kuna jamaa hapa anasema tunasikia vizuri. Anaitwa Steve Ngure Marenge from Muranga Mobe. Otherwise anasema show iko poa. Anasema kwanza alikuwa na watch Africa Express, akaomba nini fulani, sasa ako kwa sports, amevaa jezi ya Arsenal. Uwi. Nasikia watu wangu wa mashop za majezi. Arsenal jerseys have run out of stock. Ziko out of stock. In fact hata watu wengine wetu kama hii jezi ya Dantos alidip tu kwa rangi ya red. Ndio kesho andike hapo Newcastle. Sikosane na watu wa Arsenal kwa barabara. Well done. Daudi Ongoga. Daudi nani? Daudi Ongaga from Diani Ukunda. Anasema Arsenal won the 2025-2026 season because they had the best defensive, best discipline, best forward, the best coach and the best supporters. We all won and we are the champions. Yes sir, yes sir. Kile amesema ni ukweli hapo kwa best fans. Best fans. We didn't hear any reports of them hanging themselves. This story is natokanga sana uko pipeline. Ziliisha. Asante sana ma landlord kuweka grill kwa milango yenu. Hawaruki tena. Obed Nyabari anasema watching the show live from Dar City. I'm excited. Anasema the rule of Dar City. Arsenal followed the rule of consistency very well. Consistency na marefaris ndio? Okay. Maoni yangu hayo. Huyu mwingine anasema acha zako bwana. Kwanza kitambo mimi ni fan wa Manchester United na unanichongoa sana. Ni Tunalis. Tunalis usiogope mzee. Anakuambia ukweli tu. Haya mwingine anasema ni Jonte from Ngong, congratulations to Arsenal. Tumeni messages zenyu. Mwingine anasema nini? The only thing they did different is bribing the VAR to win the league. Hiyo ni maoni yako. Hajasema jina lake, amesema mulibribe VAR. Hiyo ni maoni ya United Opposition. Haya, huyu mwingine anasema kwamba mbona nyinyi amjibu message zangu? Sisi ndo tunakuuliza swali. Sasa tutakujibu aje message yako. Bana asante sana kutuambia. Mwingine anasema Arsenal hakuna kitu walifanya ya maana. Ni vile tu hawajakuwa na competitor strong. Hello, karibu kwenye 90 plus. Tony Kwalanda hapa. Mbona nyinyi? Sorry, niko Sports Extravaganza ati nasema 90 plus. Tena umekata. Wewe niko Sports Extravaganza. Amesikia 90 plus. Amesikia 90 plus akachomoka. Okay. Wewe niko 90 plus already, niko Monday. This is Sports Extravaganza by the way. Poleni watu Arsenal wananichanganya kichwa. Congratulations to Arsenal. I think the defending strategies and they were lucky City had an awful start of the season. Watu wana maoni. Tony from Kericho. Kama hawakuenda kwa waganga kuja uniue. Ero. Bro, siwezi kuja kuua. Hiyo sina hiyo nguvu. Atumie video atenda kwa mganga. Atumie video atenda akifanya hizo vitu za karumanzira. Ndio hiyo, mwingine ametuma video hapa utaiona, mwingine ametuma voice note. Hi, I'm Dennis. Arsenal get goals through corner. That was their advantage. Ni Dennis anasema maoni yake hayo. Very nice program. Asante sana. Hapa ndo tunapiga shughuli. Tuma message zako, tuma WhatsApp zako, send your voice notes, send your video notes. Nimeona newlywed amefika. Bwana harusi. Bwana harusi. Bwana belated harusi. Ni kama aliambiwa tutakula mchele mingi. Ni wa Yes Express. Tamleta baadaye tu baadaye. Mwana Banabe ameketi mahali. Bwana harusi amefika. Atakuja kutuambia mbona tumanga love is a beautiful. Baadaye tumekatch. Sisi kama committee ya football hapa
Sports Extravaganza akona so many things kuonja hiyo keki man. Hatukuonja keki, hatukula pilau, hatukuambia tushone suti na kitenge Barnabe. Hii ni mbaya. Choyo upeleke huko. Unless amekuja nazo. Yeah, unless umekuja nazo. By the way, hiyo ndio pekee kutoka kwa Ingori. I'm addressing Barnabe where you are watching and this is nasikia na kunywa tu chai yangu na hata hakunipatia mchele. No, wacha tukimbie kidogo kwa under 17. Under 17 women's World Cup qualifiers where Kenya drew with the Uganda Tin Cranes 1-1 in Champara, Uganda. And our very own Fred Arocho, who we do with 90 plus show on Monday. Wacha niweke 90 plus hapo ndo msishangae 90 plus itoka wapi. But in Sports Extravaganza. Arocho alikuwa huko kwa stadium. Arocho was the chief de mission of kushangilia. Yani yeye ndo alikuwa number 1 hype man, akipiga manduru. Wacha tumsikie ile njara alikuwa anapiga huko Uganda. Arocho akikula per diem. Ndio ndo pale alikuwa anakula makuku manini. Arocho amelipwa in dollars. Unasema lena Uganda kazi change. Aliana Uganda ka change. Akakuwa billionaire. Mtu wangu Arocho. Nirushie za macho bwana. But of course we are happy it's a draw. It's the second round of the qualifiers for our women. Yes. Now we are hosting Uganda, the under 17 on the 30th. Yes. Itakuwa Nyayo ama change these things. Whatever. But down to what do you make of the girls 1-1? We have the coming up Kenya. It's an advantage for us, but also Uganda are a tough nut to crack. And then whoever wins the aggregate atakuwa nakutana na either Tanzania ama South Africa. I think first of all, let me again congratulate the girls. I've seen them playing. Hana mademo kuna talent and we need to nurture those talent. Atufai kuwachilia. Whatever they did in Uganda, they normally say if you go away, it's either you get a draw or you come with the 3 points. So as we got a draw. So I think we are in a better place because next time wanakuja home ground. So wakiwapa home, it will be very difficult for them to beat us. But Uganda is a very tough team. Yeah. Wakuna nguvu mingi sana. But I think also us, tukicheza ile game tulicheza last night, I think na Malawi hapa, we can beat them. Because I know when it comes to touches, when it comes to dribbling the ball, when it comes to the pace, when it comes to finishing, hapo mbele, I know we have girls that can do that. And we saw it here in Kenya wakicheza first round. But this second round wanakuja hapa Nyayo Stadium, or unless it change, I think the 12th man lazima pia tukuwe pale. Yes. Fans. For them to win, we need fans. But I saw also pale Uganda kulikuwa na former CS, Ababu na Momba alikuwa pale, which is a very good thing. And also Mariga was there, you know, just to give the girls support. And also here in Kenya, I think we know how to support our own. And I think for sure, tutakuwa pale kwa wingi. And I hope they'll do us proud. And of course, as Madheka weighs into it as well, to also mention that the Uganda High Commission, I think tunamitanga Uganda High Commission ama ni ambassador wa Kenya, hiyo tu. But His Excellency Bwana Ababu na Mwamba, former CS wa sports, yes. Walikuwa of course na one-on-one pia na Bwana Fred Arocho hiyo wakati just before the game, and I'm sure of course they had communication after the game. Sijui kama Boni ulikuwa na clips ambazo tungeweza kuweka na Mwamba akiongea na Arocho kidogo. Ukizipata. But one thing I know about Ababu na Mwamba when it comes to sports is one person that who loves sports so much. So I think even our girls there in Uganda, they were in a safe hand. Najua BAMBA wali have a good time pale huko Kampala, Uganda. Of course having a babu, someone in sports, and welcome. That I'm sure they felt at home. Coach Mildred Cheche, well done for drawing. Madheka, I hope they can take this game to inakaa tukichezea ulinzi. Correct me if I'm wrong. Inakaa tukichezea ulinzi kwa madem huwa tunalima mtu. Sijui kama ni uongo.
Nyayo. Mimi naona ni vizuri zaidi. Uwanja ni uwanja though. Mimi naona uwanja ni uwanja, lakini pia kuna ule uwanja ambao mmezoea, yani mnapata ushindi ambapo inakuwa rahisi sana. Yani ule uzoefu yani ni kitu kingine muhimu sana, sababu ukiangalia uzoefu wa uwanja pia unasaidia wale wasichana, ile atmosphere, ile kiwanja, kila kitu wanakuwa tu katika roho nyingine, yani ya kupata ushindi kwa urahisi. Kile kipo mimi nasema Konkole kwa mademu wetu kwenda kupata pointi moja pale Uganda na bao moja si kitu rahisi vile. Lakini sisi tuna wasichana wazuri, naamini tuna wasichana wazuri zaidi kushinda hata hiyo Uganda. Kweli. Ukiangalia vile tulicheza game ya mwisho na Malawi, na pia nikiongezea pale Dantos amesema kuhusu hapa Nairobi tukicheza vile umesema tukicheza ndani ya complex ulinzi. Mimi kile naimiza ile timu ni kwamba tusicheze kama ile, nafikiri mwenzangu amesema kwamba tulicheza vizuri na Malawi, lakini kipindi cha kwanza kilikuwa kizuri. Kipindi cha pili ndio kilikuwa kizuri, tukatumia zile chances. Chenye naomba tu, Uganda si rahisi kama Malawi. Kwa hivyo wakija hapa Nairobi, chenye nahitaji tu ni first half wacheze wakitafuta mabao kila dakika. Itakuwa muhimu kabisa na mafans lazima wajitokeze. Sasa sijui kama what FKF will do about that game, kama watakuwa nalipisha watu ama watahakikisha kwamba ni sare, because we need the numbers, we need my fans. Game on the 30th, whether Nyayo, whether whichever stadium, but najua initially sasa wamesema ni Nyayo National Stadium. Tafadhalini ensure mmefika kwa stadium to support our under 17. Under 17 team ndio timu ambayo ya football in the history of this country as a team has taken us to the World Cup. Nakumbuka in 2024 mazetu ulifika World Cup. Na huyu coach tu hapa hivi na wasichana wake wenye wako, some of them have already even transitioned to the senior team. People like Inaochaka walikuwa tu kwa 2024 akipiga shughuli zao, sasa wameingia kwa senior team. Kuna wale wengine wanabridiwa. 30th msikose, sababu itakuwa ni kibarua kigumu sana ama kikubwa sana for our national team, junior starlets, as you can see clearly on the images pale. That was a very nice goal. Bao imepigwa pale mzuri kabisa. Tamu sana. Tukaona pale pia washikadao wa FKF, na muona pale kofia nyeupe. Macron na Mariga alikuwa pale. Anakuanga pale hapa kila wakati Dantos. Game ilikuwa moto, uncheki Dantos. Hapo Uganda hapo walitusumbua boom kwenye pale. Hiyo pia kipa alikuwa amesaidia. Hiyo bao ilikuwa avoidable. Hiyo tuliruhusu defensive yetu ilala kidogo. Dantos, unaonaje hiyo? I think hapo our defense haikulala sana because unapata hiyo ni rebound. So pia hatuko fast. So hizo ni vitu pia coach anaona, na pia ni vitu coach when it comes to the next match anafaa kujua vile atafanya. Goalkeeper kufanya rebounds. What are you supposed to do? Ama ball kama hiyo ukiona utaiachilia, unafaa kufanya nini? Defender anafaa kuwa wapi mtu akipiga hiyo shot ya mbali? So small things kama hizo I think ndio zinafaa tuone vile coach anafanya tactics zake pale. Haya basi, wacha tuwasikize some of our coaches and tacticians, of course, after this under 17 Women's World Cup, Kenya versus Uganda. Of course, tuanze na coach wetu under 17 Mildred Cheche. Playing away against a good team and being able to come back from 1-0 down, I think that is a very positive result from our team. And playing there, we've played there before, and most of our players got numerous chances afterwards. So it's the biggest opportunity for our girls to showcase their talents, to play against the best of the best, and also not forgetting the qualifiers, we're also playing against the best of the best. So I think it's a good motivation. And that is what we're looking for. That is the potential that we have. That we were creating goal-scoring opportunities. I think everybody that was out there could see the opportunities that we created. Now it's for us to finish it. And we know now where the weaknesses are. I can talk about it, but it's not going to help us. So, and we've got to put the belief back into the team that they did so well, but we've got to pick them up and say it is possible to go score and beat Kenya. Now, just before we bring in our other two analysts to come and join us on set, najua sound engineer atakuwa anafanya shughuli. Tumewasikia coach hawa wawili wakiongea, and I'm glad of course to see women coaches. For me, I always like of course seeing women coaches. Most teams in this country or in this world wanakuanga wanaweka tu wanaume wana coach wasichana. Tupatie our ladies opportunity to coach, to be managers, to be physiotherapists,
Ndio at least our girls will feel much comfortable. Unaweza imagine sasa mwanaume physiotherapy kwa timu ya mademu. But sisi wanaume hatumind kuwa na demu physiotherapist. This of course is Sports Extravaganza here on TV47. To switch kidogo, Harambee Stars have some 2 friendlies, Dantos. Kuna friendlies ambazo zinakam. Mimi kitu na draw, friendlies zitakuwa will play them zinakam. Mimi kitu inanisumbua akili. Kocha wetu Benny McCarthy wa national team Harambee Stars, 1 full month from the entire June mpaka July atakuwa USA akikula per diem ya Donald Trump, sababu yeye ni football analyst wa a certain station huko. Mimi nilikuwa nauliza kina Arocho kwa 90 plus juzi, coach wetu ameruhusiwa kwenda kufanya hizi analysis? Anaweza kuwa amechukua leave, but kama coach wa national team uko na duties ya national team, unachukua aje kazi ingine yenye sort of in a conflict? I don't mind people doing analysis, yeah, but mimi huyu coach wetu wa Benny McCarthy, I think amekuwa tourist. Juzi nimemwona amepiga ma adverts, anapiga ma promos, anapiga nini, yani yeye ndio brand wa vitu fulani. Dantos, yes, correct me if I'm wrong. Tulileta tourist, tulileta Slay Queen, tulileta msee amekuja kupiga sherehe. In your own analysis, do you think Benny McCarthy is serious? Or our contract does not tie him? I think we need to see the contract first of all. What is the contract saying about him being as a Harambee Stars coach? But for me, if you ask me, I think as Kenyans, we are so disappointed because ukiangalia lineup yake, ukiangalia the way things are happening in our leagues, I don't know if sometimes anajua our local based players ama hawajui ama kuna mtu amekuwa signed kuwaangalia. You know, so many things are going on in this FKF that huwezi pata, and to go somewhere and analyze a sport or a football, hata me I don't mind, but I think as a coach of a national team, we need to know first of all priority yako ni gani? Is it money? Is it fame? Are you a tourist? Ndio tuanze kugauge, because ndio tulisema if we start talking about Harambee Stars here, it can take the whole day. But I think the only thing that I can say, those people running football here in Kenya, sometimes we are so disappointed with you guys, and please do us a favor. Kama ni mtu amekuja kufanya kazi, wacha fanye kazi amekuja kufanya. Hizo maside shows zingine wachaneni nazo, mnaharibu boli ya Kenya. Nadheka. Hapo Dantos umesema ukweli, sababu pia inashangaza sana. Ligi zimeisha, watu wanaingia FIFA series, World Cup ndio hiyo next year, yeah, not next year but next month. Lakini sasa ni ajabu sana, hata vile umetangulia kusema Tony kuhusu yaweza kuwa ni mwezi wake wa leave. It's okay hata kama ni mwezi wake wa leave, lakini kulingana na yeye ni coach wa national team, afai hata kuwa katika mambo kama hayo ya show, sababu inafaa tena hata hiyo leave, kama ni leave, kama atatulia hata nchini kwetu nene, atafute players, kitu kama hiyo itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini sasa hiyo itakuwa ni show nyingine ambao mafansi wa football Kenya hatutafurahia hata kidogo. Inatukera tena roho zetu, sababu kina Mariga kina Hussein waangalie tu venye watafanya, sababu hiyo si sawa. Na sisi tukiangalia national team tayari, hata hiyo national team yetu Harambee Stars, ukiangalia sana mara nyingi utamwona kazi yake anatafuta players kutoka wapi? Nje, wale maafcast. Hata mtu hajakula ngwashe hapa Kenya, hajakula mthokoi asubuhi, hajapigwa na baridi ambayo ina maziwa. Unaona sasa unakuta ni vizuri akitutafutia wale wako nje, lakini sasa ni vizuri zaidi. Lakini sasa ni vizuri pia aingie katika ligi zetu, atembelee ligi zetu, mechi nyingi zaidi, hata NSL kuna players wazuri. Asituoneshe kwamba yeye wakati wake mwingi ni kwenda Ulaya na kuangalia. Sasa hiyo ni kama tourist tu yani. And of course talking about that national team, tuseme tu kweli, but hata umesema kweli hapa, the recent collapse, I think 4 or 5 are from Gor Mahia. If I'm not wrong, correct me if I'm wrong, najaribu kutafuta, sikumbuki the exact number. Majority
wametoka nje. Nothing against that. Hiyo ni selection ya coach. I'm not a coach. Kweli kabisa. I am not a coach. However, but your selection, I think so many people are complaining, but pia nilikam nika-realize our league pia inachangia. Our league haiko mali inafaa kuwa. Kweli. Unapata most of our players the way they play here hawako ile capability, hawana ile capability ya kwenda kucheza na timu kama maybe Senegal ama Nigeria for now. So I think whatever they are trying to do, it's a good thing they are trying to do that, but also it's a risky thing. Ukiangalia in the other hand, tuweza kuwa tunaua morali yao ma local based player, but in the other hand we need Kenyan name to be on top of football pale watu wajue Kenya pia kuna ma footballers. So I think it's 50-50, but kila kitu na boil down to the federation. Clean up this league of ours. You are the one to clean up this league of ours. Sasa pia hata maplayer wakiitwa they can perform. Kuna so many vitu mingi sana zinafanyika, refereeing, bad refereeing, indiscipline ya players, you know, so many things zinafanyika, and kila kitu hapo. I think the people who are running football in Kenya, they're the one to clean that house. Na mimi nikiongezea juu hapo kwa Dantos, kuna kitu imekuja kwa akili yangu kwamba sisi wa Kenya tukueni makini sana katika hizi mechi mbili tunaenda cheza za friendly matches. Sisi tunacheza na Kazakhstan nafikiri kama sijakosea na Pakistan. Tunacheza na Palestine na Kyrgyzstan. Sasa kile kipo nchi kama Palestine kama tunacheza nao nataka niwape mfano wa Palestine na Pakistan. Sababu naona hizo nchi zote mpira wao uko sawa tu. Ki ranking kinini kimpira. Sababu ukiangalia last time tukiwa na Kochuli alikuwa last. Yes. Tulienda cheza na Pakistan. Na kwa kiwango kimoja tu na Palestine. So ukiangalia tulicheza na Pakistan tukawafunga 2-1. Na tulikuwa na local players na watu wa nje kidogo tu. Yes. Players kutoka nje kidogo tu. So this time tunacheza na nchi ambazo ni sawa tuna Pakistan tulifunga 2-1 away. Friendly. Na tukiwa na ule coach former coach. Kwa hivyo sasa hii tunaomba Mwenyezi Mungu mafansi wote wa Harambee Stars wa football Kenya tuangalieni hizi mechi mbili tukiwa na hawa vijana maafrika wamechukuliwa nje. They are our citizens, fellow citizens, ni watu wetu, si ndio? Hatukatai, lakini ile wedha yetu na maisha kunini kidogo bado inawapiga chenga kidogo. Kwa hivyo tuone kama watatupa resorts kwa hizi nchi mbili friendly matches ama watatupa resorts, sababu wako wengi kiasi cha haja kushinda the rest ambao wameanzia football Kenya wakaenda nje pia. Naona Palestine of course kwenye FIFA rankings number 95 on the world FIFA rankings. We almost the same now. Kyrgyzstan on the FIFA rankings ni 107 on the world FIFA rankings. So there are teams of course who we are almost on the same level in terms of as opponents. But venye ndugu yangu amesema hapa mwingine Obiero kutoka Weldstone, Sidi Agine kutoka Stoke City, mwingine kutoka sijui Netherlands, mwingine Weldstone, Gor Mahia 4, FC hata hakuna mmoja. We shall be dissecting this more just after this very, very short break. Remember, this is Sports Extravaganza. Tony Kwalanda, Dennis Madheka, together with my Danto Sibola. So we shall be talking about, of course, the team that was the Kenya Premier League so far, where we are. Gor Mahia, APS Bomet, maneno yake, Sofapaka, Nini. And of course, going to Tanzania, we have Peter Maganga to tell us about Rio Ferdinand's visit to Tanzania. Juzi kulikuwa na Drogba. Sasa sijui kama anaita Dantos huko. Wa Tanzania. We shall dissect that in a few. Xavi Alonso at Chelsea. Don't go away. We are back with more. This is Sports Extravaganza. Katika nchi ambayo kila siku huanza kwa mapambano, vita vingine utashinda kwa kujituma. Ukizidi kujituma, zingatia pia opponent. Usicheze chini.
Mozart inasupport talent kutoka mtaani hadi viwanjani. Wachezaji na community pia lazima wa hydrate. Maji safi ni game changer mtaani. Usicheze chini. Mozart. Kutoka 11th June hadi 19th July, kila kitu inaweza ngoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect GOtv yako for only 999 shillings today. Only on GOtv. Safer, stronger, together. This Sunday, join Kenya Power in partnership with GIZ and the Electric Mobility Association of Kenya for the Nairobi E-Mobility Parade, a pre-event ahead of the annual 4th E-Mobility Conference to be held on the 4th and 5th of June 2026. This is a bold journey towards innovation, sustainability, and smarter mobility solutions for tomorrow. Catch the live flag-off of the parade from the KICC courtyard this Sunday, 24th May on TV 47. On the next episode of Connect In. We are expecting a very important guest today. There shall be no surprises and no nonsense. Good morning. We're from the Kenya Revenue Authority. Do you think they're going to check Instagram? What did you post? Paper burns very fast. That's not the science. See, we all know how we eat. Wait, it's security that eats a lot. You purchased 50 kilos of chicken last month. Love is not deductible. Maybe after marriage. I can hear you. Connect In. Saturday at 8:30 p.m. on TV 47. Sundays at 8:30 p.m. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimewekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Nikikunywa maji. Oh my God. You left me. Nitumie ni line. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-Fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tangu lini kero umeka kwa beauty product? Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. We won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV 47. Welcome back. This is Sports Extravaganza. We are live. Thank you for staying with us. Asante sana. From 4 p.m. all the way to 7 p.m. is the place to be. Remember, kesho hapa kwa TV 47, it is the final EPL season day action kubwa. Arsenal will be doing a ceremonial game against their final game of the season. They have basically told their opponents that they will not be giving their best. They will not be doing corners. They'll just be playing for the fun of it. They don't want to have injuries so they can lift the trophy in peace. Otherwise, CC United opposition have told the opponent team to play rough so that all of them
are not able to walk and lift the trophy. Okay, I'm just saying that as a fan. Don't take me serious. Thank you for staying with us. We have our question of the day, but of course, we are joined. Initially we had, of course, earlier we had Barnabe. Dantos Sibola together with Dennis Madeka. Now we are joined by the bridegroom, belated, and coach of, former coach of Mseto FC, and the current chairman of Mseto FC, Barnabe mwenyewe Michael. Asante, karibu sana. Amefika, alikuwa ametuambia mambo ya ndoa, sijui kuolewa ama kuoana ama kupeleka mahari, sijui ilikuwa ni nini, utatuambia. And then we are joined by Koso as well. Koso, karibu sana. Thank you. Unashabikianga timu gani wewe? Man U. Okay. So wako United opposition kama sisi tu. Umoja ni nguvu. Tuko wengi hapa radio. Hii this entire bandwagon wote. Sisi wote kwa show. Hapa bado Arsenal tu hapa. Amefanya vizuri bado Arsenal, lakini sasa kuna Arsenal mmoja aliyamanga huko. Ambaye ni wa Manchester City. I'm supporting Arsenal. Washinde. Wewe amua penye uko na wewe pia. Welcome uko kwa Arsenal ama uko Man U. Karibu sana Koso na Barnabe to join of course Dantos together with Dennis Madeka. Mbio tulikuwa tumeongelea kambio kadhaa. I just want to go through Team Kenya juzi kule Ghana. Haraka haraka nilikuwa nimeambiwa kwamba our national team ilikuwa imeenda kule Ghana and they did very well. Walirudi juzi na tulikuwa tumeshine huko, ndo tulikuwa tumeona kina nani mtu aje kina Yego, kina nani, of course our national team in the senior athletics championships walikuwa wameenda kupiga shughuli zao vizuri sana. Wacha nipatie Barnabe chance. Dantos wameongea sana na Madeka, wapumue, wapatiwe chai yao. Wacha Barnabe atuambie, najua alikuwa amesikia mambo ya, of course Barnabe alikuwa amesikia. I'm just picking up, mimi sitakangi kuongea mambo ya results, you already know that, but now Julius Yego is sort of retiring. And we're talking about representing many other athletes who now handing over. Kuna shida bwana, kuna shida. We've talked about it. Hand over hakuna. Hakuna kabisa. Sasa ameenda then. There's no one coming in to replace him. I think it's partly his also responsibility. Because hakuna nini. Who are you mentoring you also as a lady? He was mentoring himself. So he should have, held someone's hand and at least bring him or her kwa hiyo stage. But all in all, congratulations. He's making history, by the way. Yeah. Alipiga around 97, if I'm not wrong. Yeah, alipiga something huge meters. It was a success. And for our team to come in second, inaonesha kwamba hii continent tumeoa. Sisi continent ni yetu in terms of athletics ni yetu, and tulikuwa na a lot also to learn. Many athletes are retiring. I can tell you Kinasbel, Kiprop, hao ni watu ni ma legend ambao wana exit the stage. So who is coming in there? But again, we are not doing bad in terms of our junior athletes. Yes, they are not bad. But honestly, we congratulate them. Something to note is that they were not actually really well funded in terms of kupelekwa huko. There were some cases kidogo, ni vile tu zilifunikwa na mambo mingi ya mafuta kupanda na vitu kama hizo. But kulikuwa na issue. Also remember, the humidity that is in Ghana is very different. Is hostile actually, whether huko ni norma kuliko yetu. So they tried really well. Ukapelekwa kwa university fulani hapo, kwa stadium fulani ya University of Ghana Stadium. Haikuwa conducive, but we congratulate them. Yeah, well done to them. Of course, South Africa finished on top with about 22 medals total, which 9 were gold. Kenya finished with 17 medals in second place, 5 golds, 5 silver and 7 bronze. Walikuwa pale kwa Legon Sports Stadium, inasema hiyo University of Ghana venye Barnabe anasema. And of course we beat the hosts despite them enjoying the weather advantage. Sisi Kenya pantambua weather with due respect. Kosa jeta kuchangia. But wacha tukimbia, of course now we have but Kosota nikulete tu hapo kwa especially for the women. Now we have Beatrice Chebet is on maternity leave. Yeah. Our record holder, our champion is currently bringing new talent into the world.
Yes. Faith Kipyegon juzi Diamond League huko alirarua mtu. Saa hii venye tunaongea, of course news that you already aware of, Omanyala huko amelima watu huko China mbaya, huko Xiamen Diamond League. Number 1 with 9.94 seconds. Finishing with the season best, of course, of 9.94 seconds. Akamaliza mbele ya South African Gift Leo Teltla na Travon Bromel wa USA alimaliza na 10 seconds, 0.03. So well done to that. And of course, Koso, I just wanted to weigh into the fact that even you may bring up, as it is an issue in terms of when one of our athletes on maternity leave or retire, kuna gap imebaki hapo. Of course you've had them. Now Beatrice Chebet ameenda, sasa hiyo race zake za kulima watu hapo 5,000 huko ma 10,000, sasa kimeumana amachia mzigo Faith Kipyegon. Kwa hii Ghana team this anyway. Maoni yako tu tukisonga. Yeah, I feel like we should bring the upcoming athletes wenye wanakuja, we should support them more, ndio the likes of kina Chebet wakiretire, ama if sahi akona amenda maternity leave, we have, you know, replacements for them. Yes. Yeah, so hiyo gap haitakuwa. And also sahi the Commonwealth is coming up. Yes. So we shall see venye kutaenda now that but Kipyegon will be there. Maybe atakimbia more races. We've seen her akikimbia more races. Ameenda mpaka miles. So that will be interesting to know who are the people that will fill that gap. Yeah, that's true. Of course, we have the Commonwealth Games in Glasgow this year. We also have the Youth Olympics will take place this year. Currently, as we speak right now, of course, inafaa tukiwa tunamalizia, washamaliza, of course, the under-20 trials za athletics. So things are happening. We hope there is that transition, itakuwa ni fiti sana. Wacha tuingie kwa mambo ya Kenyan Premier League. Yes, Kenyan Premier League. Naangalia hapa game ambazo zimechezwa leo. Tayari of course mko aware, Kariobangi Sharks 2, Kakamega Homeboys 2, KCB 0, Posta Rangers 1, Ulinzi 2, Mathare 1. Ulinzi imepiga Mathare. Mathare ilipiga AFC. Sikupiga tu. Mbona unashangaa? Mbona unashtuka? Inaitwa ball. Inaitwa ball, eh? AFC number 2. AFC number 2 baba. Hiyo tunajua. Title contender. Which title contender? 4 points. Hiyo AFC 4 points ni nini? Kesho APS Bomet inapiga shughuli na nani? FC Leopards. AFC Leopards. Very interesting. Hiyo game ni mbaya na ujue. Alafu wanajiita title contender. Ujue Epibomet wamepromisiwa in each and every week. Si kupromisiwa. Wanapewa. Wanapewa. Kakiingiwa wanadungu. Ndani. Nyinyi mnapeana nini by the way kwa players? Sisi. Wanapewa kopo na chai. Tawe. Mnaona vumbi kesho. So unajua tukiwa tuongengi sana. Tuongenga after game. Hivyo tulizaliwa. So can imagine, Gor Mahia 68 points, AFC Leopards 64 so far. So that's the only two teams that are fighting for the Kikombe, because Police were number 3 na 52 points. It makes sense. But now we are looking at the games tomorrow. APS Moment, FC Leopards. Mara Sugar Gor Mahia. Kila mara shida kwa hii Mara Sugar na hiyo game yao na Gor Mahia kesho. Hata du stadium ni gani? Si kama ni Wanguru ama itakuwa wapi wendo. Leta mambo. Sofapaka versus Shabana, Bandari versus Tusker, Bidco United versus Murang'a, Nairobi United versus Police FC. Dantos wao walikuwa nataka kuwei wapi Kenyan Premier League penye imefika. Alafu some of the fixtures tomorrow. I think I'll talk about Gor Mahia and Mara Sugar because it's so embarrassing, such a big what do we call it, a big league like this one ours. Hizo ndogo ndogo mpaka ile geni na kama ya washamba, because at the beginning of the season kila team inasemanga this will be our home ground and the alternative. Yes, unapata another alternative. So lakini sasa hii mimi ukichange, I think whatever Mara Sugar did, they didn't I think they should be penalized, because you cannot change something at the end after game. At game ndio inaenda kuchezwa unabadilisha. You know, there is that period of time ile unabadilisha. I think it's 7 or 6 days before the match unabadilisha. But whatever they did, they need to be penalized. Ukiuliza, and they need to be fined. But what did ili iwe funzo. What did they do? Mbona mtaka change kiwanja last minute? So who authorized it? No, who authorized the changes?
So now, was it within the law? So no, it was not within the law. So why was it approved? So not who do you blame? So Gor Mahia brought the complaint, right? Yes. They wrote to the appointees. Wakasema kwamba tunataka uwanja changiwe. Then vitu zikafika penye zimefika, people are exchanging law jargon left, right, center. The law was out clear. FKF has declared the law. Watu wanasema tunaonea Gor Mahia, tunataka kupatia Gor Mahia kikombe, tuna favor mara, tufevi mara. Madheka, wewe venye umesikia. Lakini kusema ule ukweli, Gor Mahia hawakulalamika bure. Gor Mahia wale players mazeni wa player wao. But they can limit. Maplayer wamezoea mali kuna. But you can limit the number of fans who go there in case it's fun. But kama ni uwanja, kwani wao sasa si Mara Sugar wamezoea viwanja mbaya. Sasa walikuja kwa uwanja mzuri wa Gor Mahia. Sasa Gor Mahia ilifanya vizuri zaidi. Sababu hiyo story ya Premier ichezwe katika uwanja ambao yani uko na mashimo, uko hauna nyasi kwingine. Sasa hiyo story ni ya kitambo sana wakati wa President Moi bana, wakati wa President Moi. Kwa hivyo wale jamaa kitambo season ianze Mara Sugar wanakosaje uwanja ambao hata nani aliapprove akasema ichezwe hapo. Season yote tumecheza game. Tumecheza game season mzima. Sasa shida ni shida ni kwamba inaonekana ule uwanja wakati ligi ikianza ulikuwa mzuri. Kwa sababu hata for example ukiangalia Nyayo Stadium hapo nyuma ilikuwa ikikanyagwa tu kama miezi 3, si Nyayo tena, hata ukiangalia ina nyasi. Sasa niambie huko Mara Sugar huko kuna kaaje a team. Kwa hivyo mimi kwa pande wangu naona iko sawa, watafute uwanja ambao unafaa, mpira uchezwe vizuri, team usitoke lawama na mtu yote. Team iko na right, opponent iko na right ya kusema hii ground ni mbaya. Ako na right because kiukweli either kuna security concerns ama playfield haiko poa, changing room ama changing ako na right. But the committee that is dealing with the approval and whatever ya hiyo uwanja na changes, were they within the law to say sawa hii imetolewa hapa ipelekwe huku, ama Dantos team yako mmechelewa kutuma request? You know, atufai, ndio maana tunaona pia hii ni Cartoon Network, kwa sababu sheria inafaa kuna sheria established that is framework ya kubadilisha game. Sisi hata wafai kutuhusisha. Sisi tunafaa tuone hiyo game imechezwa. Saa hii inakaa ni kama haitachezwa just because of uwanja. Hii unatumianga Kawangware. Hii Kawangware mvua imenyesha kabisa, haiwezi kuchezeka. It's unavoidable. Pia under the law there is such a clause yenye inasema unless kuna hiyo unavoidable circumstances, kwa sababu kuna hizo natural whatever zinaweza tokea. Kwa mfano mvua ama jana upepo ilivuma sana, mabati kaanguka kwa kiwanja, so haiwezi, hiyo ni emergency. But kuna hiyo sheria inasema lazima kiwanja kibadilishwe katika siku fulani ama baada ya siku fulani. Sasa ni wafuate tu sheria, waache kutuletea vipindi haziko. But I think the issue is we all know that outside Nairobi we don't have good stadiums. Ukiangalia the whole stadiums zenye ziko outside Nairobi, Bukungu iko under renovation, Onguri ni mbaya, Gusii pia, Awendo same. The APS Bomet home ground, Green Kericho. Hiyo pia sipo, Mbaraki if you look at it. So of course God had the right kusema we need this to be changed because of circumstances. Yes, it was changed. Mara Sugar were asked to choose their alternative ground, of which waka choose Wanguru. Now we are seeing the match will be played at Homa Bay, of which Mara wamekata. So now that's a huge blow to the rest of the league, kwa sababu if the court will decide, is it on Tuesday or Monday? If they decide on Tuesday, then Monday, on the weekend of next week, Gor Mahia will face Nairobi United. So when will they face Mara Sugar? Yes. But how will the league turn out to be? But I feel like, using your alternative ground, unafaa kukubali, kwa sababu si Nyayo, you won't find a stadium like Nyayo outside Nairobi. You won't find stadium like Ulinzi yenye iko better at least outside Nairobi. And kazi ya FC tunaona. Also so many teams imechezea Awendo. So many teams. Mathare played in Awendo last week na wakashinda.
other teams from FC walienda huko wakachapa, I believe. Sisi tulienda huko, Nairobi United, we won. So I think we should keep in our minds that we don't have better stadiums in Nairobi, outside Nairobi. So Awendo Green Stadium. Si wanataka kuhakikisha kwa Awendo Green Stadium inasumbua mambo ya Gor Mahia. Tunaona. But Gor Mahia of course are trying to play mind games here. Here yezi kwa wanataka tu wakuwe na game in hand. Alafu waombe kesho APS Bometi tusumbue. Yes. Ati sasa ndo waseme calculator ndo waona nyinyi. Umeenda mkapita huko mkaongea na Marai isumbue Gor. Tumeona nyinyi. Lakini Gor si ndo walianza. Ndio washikanisha. Gor si ndo walianza. We don't want this stadium. But unajua, but ukiniuliza, I think Gor kuna game wanataka kucheza, but if you look it, ukiangalia keenly utapata whatever Mara Sugar is doing, wanatry kucheza pia na mind ya Gor, kwa sababu wamekata kiwanja yetu, acha tupeleke kiwanja ingi. Hawataki kupeleka kiwanja mzuri. Unapata? Na Gor nao naogopa ile kiwanja ya King'ori, ni King'ori sio? Wanguru, because walipeleka huko na I think Tusker kwa chapa. So wanajua hiyo ground vizuri sana. So I think hii kitu, the only people wanafaa kutotoni kitu down, they are the two chairmen of the clubs who agree wanachezea nye stadium ama wanachezea kiwanja gani, because pia ataki pia Gor tucheleweshe kuchukua hii cups kama watu FC Leopards. And also mababu wamekataa bwana, sisi 20 Wanguru bwana. Home teams have the advantage of saying kwenye games zao zitachezwa as long as you know at the beginning of the season wali register this ground as their home ground and this as their alternative. If the alternative aitakuwa under the normal circumstances of playing, then they can change that stadium. FKF wanaweza ingilia kwa sema this is your alternative, it's not working, your home ground yenye mlichoose it's not working, so we'll choose the stadium that we see will benefit the both sets of the team. So watu wacheze mpira, si tunataka title ishe by next weekend tumalize hii story. Hiyo kiwanja Mara napeleka Gor. Did they register it as a alternative ground? Ni alternative. The Homa Bay one ama Wanguru? Wanguru was the alternative. It was si Homa Bay. Unajua kuna second alternative in Premier League. Homa Bay wakiweka wanajua tu Gor Mahia definitely itakuwa ni home ground ya Gor Mahia. Wakuja nitawapea uwanja bwana, waache wacheze hiyo game ishe. Hiyo game iwezi kuwa taken outside the calendar. So lazima tu itachezwa tu whether they like it or not, lazima tu itakaribia hiyo yao na Nairobi Gor. Whether they like it or not. Haiwezi chezwa after now. They can't play two matches in 3-4 days because if Monday inawezekana but no wajipange ndo kesi itaamuliwa, na hiyo kesi bado inaweza kuwa ikiamuliwa Monday alafu game ike kwa Wednesday, watacheza tu Saturday wakitacheza na Nairobi. Haina kuna shida. Arsenal inacheza Champions League on Wednesday, then on Saturday wako na game ya league. But Mara pia wako na mambo. Kwani ni nini wanang'ang'ana? Si waende tu wafungwe. Sasa hawashuki, hawapandi. Sasa ni nini? Hawabebi kikombe, hawashuki. Si wapatie tu basi Gor tu hizo points, wakubali wakuje mahali wanaletwa, wachinjwe tu yao. Gor Mahia wazi. Gor Mahia. Who needs the points most? Kuna masidi wa Gor. Kuna masidi wa Gor hapa Kenya ambao wamekaza. Ambao hataki Gor wapate kwa rais ile kikombe. Wanachocha nani? Wanachocha. Wanaelewa wanachocha Mara. Kwa hivyo hii ni tikitaka tu ya watu tu. Don't accuse Ambanis. Yes. Do not accuse Ambanis. Sisi kama FC Leopards sisi tunawajua nyinyi. Ni sawa. We as FC Leopards msisingize kwa hiyo ligi ya mkuli. Nani tunaongelea msisingize. Sports Extravaganza hapa live. Of course there is Mazeka Danto Sibola. Michael Banabe together with Koso Siat. Yeah. Siat. Actually my name is Kausar. Thank you. Kausar. Sasa mimi Mluya nitajua aje. Acha tukimbie kidogo. Kumbuka Arsenal are being crowned officially ama wanapewa kikombe yao ya EPL kesho. Yes. Na tuko na swali ambao tunakuuliza. Arsenal walifanya nini differently? Walifanya nini ya maana this season kuweza kushinda kikombe chao cha English Premier League baada ya miungo miwili ama 2 decades to win that trophy? What did Arsenal do differently? That's the question of the day. Talk to us on WhatsApp, talk to us on SMS, talk to us on Simu. Piga hiyo yote.
Nyongana tu baba. Tukiendelea kabisa. Simu ndio namba ndio 0795045864. Hiyo ni namba ya simu ambayo unaona kwenye screen yako. Kisha baadaye WhatsApp ni 0793267279. Nimewasomea 22047 namba ya SMS. Yes. Alafu kumbuka pia kuna voice note. Naambiwa kuna wacha tusikize mmoja wenu ambaye ametuma voice note kwenye WhatsApp. Tumsikize anasema nini kuhusu Arsenal. Tony vipi? Jemo from Ongem na chekisho iko fiti. Sisi kama Arsenali tulishinda kitu kwa sababu sisi ni wanoma like that. Sisi ni timu kubwa, ndovu ni kuu. Tulishinda kwa sababu ndovu ni kuu. Na by the way, hii EPL sasa tunashinda hadi 2030. Mzoea mapema. Alikuwa kidogo ndovu ni kuu. Nani alifanya hawa watu wakashinda kikombe? This is where the problem is. By the way, we never have any problem with Arsenal as a team. Walienda sisi hatunanga shida na Arsenal. Wamesumbua governor baada ya kufocus na delivery of services wameenda kuomba 1,000. Na security. Unaomba sababu ya kikombe. Mafans ndio shida. Si Arsenal as a team. Na governor anawapatia. Mpaka wamemwambia lazima aingie pia Arsenal. Kuweka hasola kwa kiti. Sasa sijaongea juu ya kitu yote. Nasikia kwamba tuko na video note pia ambayo mtu one of shabiki, najua ni shabiki wa Arsenal. Tafadhali uwanja ni wenyu, ongea. Shine. Extravaganza, this tunasi mgenge kama kawaida na napenda show sana. Innocent, karibu studio mazee. Hapo ndio home, hapo ndipo. Ya Tunikolanda Arsenal wamefanya poa sana kushinda ligi kwa sababu wameka 22 years. Kitu ambacho wamefanya ni kuhakikisha kona wamekuwa wakizitumia vizuri kuliko timu zozote pale England. Alafu pale mid Declan Rice amekuwa kiungo kikuu pale kuhakikisha kwa mambo inakuwa shwari na kuhakikisha anapatia team that spirit. Kwa sasa hivi next season wacha tuangalie hizi timu ambazo zimekuwa na makocha wapya tuone watakavyoenda, lakini pia Arteta huenda aka-maintain hiyo cup kwa sababu mtu ambaye amekuwa akimsumbua sana amekuwa ni Guardiola, na kama ata maintain naona sana kati ya Chelsea na Man U pia wanaweza wakaja wakamsumbua sana pale. Thank you. Tunasi mgenge au sio? Baadaye TV47 hapo ndipo mashabiki wategee wazidi kucheka au sio? Jamaa karibu aanze kuongea. Karibu aanze kupiga. But Chelsea bado. Please, tunaweza mgenge tafadhali. But hiyo shati ni noma, nirudishie ukishamalizana nayo. Calif record. Unaweza tumia ujumbe WhatsApp, namba ziko hapo chini 0793226779. Hiyo ni WhatsApp voice note kila kitu. Naona ma voice notes zina come through. Send voice note, send video note. Imechikama moja yamepiga tu shughuli. Nimesikia tu watu wao huko nyuma, sio kama kwa class. Anafanya homework, vitu kama hizo. Namba ya kupiga ni 0795045864. Tukingoja simu zenyu mbio. APS Bomet haraka tukipita tu hapo mbio. Hii serikali iko na chuki na timu zingine, si ndio? We have a national, mimi hii ni maoni yangu by the way, don't quote Cape Media. Hii ni maoni ya Tony Kolanda, nikujieni mimi, msikujie chairman wetu. Yaani APS Bomet walianza kupatiwanga 50k after every game. Walienda Bandari juzi wakakonga mtu chwani M-Pesa. Sasa wana AFC. Ni sisi wanacheza na sisi kesho. Ati sasa APS Bomet, wacha nikwambie CS Murkomen. Na Julian anambia APS Bomet unapatia do. With all due respect. With due respect. Is it 100 meters you Omanyala? Yana kwa hiyo body yao ni wadosi wa huko. Not wrong. Hata Faith Kipyego I think. But of course it's good to motivate players. I am happy. However, serikali through huo CS Murkomen ukipatia mtoto mmoja pia wengine wapatie. Sasa unataka watu wa Mara Sugar wanangangana na stadium hata mmoja adunga hata tumbao. Manzi. But APS Bomet are on a roll because of motivation. It just brings that back to Chan. Lazima udunge tu Mwafrika footballer ndo acheze. Iko vizuri hata tuliona pia
mtu mweusi anapopewa kitu huwa sielewi kuna kwa nini ndani yake yani. Sababu tuliona hata na Harambee Stars chani hapa. Sasa tuliona tu akidungwa 2 milioni 2 wanapiga mpaka Morocco. Yaani wanapiga kazi yani kamilifu. Ito motivation. Lakini kesho kama na FC Leopard kuna kitu kesho. PS Bobera. Mifuko imekauka kesho. Chenye naweza waambia ni hicho, mifuko imekauka sababu FC Leopard itawanyuka. Mjue sawa. Mmesikia maneno yao. Haya. South Sofapaka batoto ba Mungu. Eli Kalekwa, my very good friend. Alikuja na mioto vizuri, rafiki yangu mzuri, knew how to manage players, knew what he wanted in the league, very professional, nini. Wadau mnyi mlisikia nini juu ya Sofapaka? Me I feel so bad that Sofapaka yani penye imefika mimi saa hii. I can't even believe it. I'm thinking I'm dreaming. Dantos Barnabe na Kausar. Okay, Kausar. Acha niandike tu nikumbuke. Andika na Kiluya kabisa. Tony, mimi sikudanganyi. May I salute President sana. Eli Kalekwa. Yes. Watu wengi hawajui what it takes to run a team. I sit where he was maybe 15 years ago before Sofapaka ifike pale. Na kupandisha team kwa hizo stage mpaka pale yeye mwenyewe sio kitu kidogo. True. Mimi like for me hata mchezaji akishikwa na homa hivi simu inaingia kwangu. Ni kweli. Dawa ya 50. Yes. You know, jana nilipata knock. Mtoi wangu amezidiwa. Leo imekuwa mbaya, mama hana. So president alikuwa mtu wa watu, na kando ya kuwa yeye ni the owner, bado alikuwa rafiki hawa wachezaji. Mimi najua personally. Many times anakam in na sort shida ya huyu mchezaji, ya huyu. Na unajua mahali pale wako sio shilingi 2. You know, status ya wale wachezaji. So mimi nampatia heko sana mpaka mahali amefika. And saa zingine pia unapata, I can tell you maybe it's not the case. Maybe imeenda pale ndio apumue pia kidogo. Unajua pia pressure Premier League nayo ni nyingine. It's huge because pale unatumia more than even 100 million per season. Kukuran tu hiyo team hapo kwa hiyo nini. So hajakuwa na sponsors, but maybe it's an internal policy. I don't know why they didn't really go for sponsors or maximize ama kuweka effort zao katika kutafuta. But mina respect Sofapaka sahi, and I pray that hawatakwama wakikwama, because pale ukishaingia NSL nayo before urudi tena pale juu inakuwa ngumu. So ni kuwaombea wasiende kama wanaenda kama kina, you know, hizi zote kina Kangemi All Stars zilikuwa Premier League. Kawangware United ilikuwa Premier League. But unaona where they are right now. So hatutaki kuona hizo kina Kisumu All Stars sasa zikiteremka. Hii football ni either tuweke strategies kama federation and as a country so that we can sort hizi shida zenye ziko namna hii. Timu ikiteremka kule kurudi tena inakuwa ngumu. Na of course Shabana anacheza na Sofapaka kesho Kausar. Hiyo game unaona watu wa Shabana wa donate 2 points hata kama wameshuka. But Sofapaka of course were one of the top teams. In 2009 in their debut season walishinda. It just reminds about Leicester City in the English Premier League as well. Just before Kausar uonge Skola unataka kuniongelesha? Naambia before what just in 1 minute, what are you saying about Sofapaka? What you've heard? It's sad that wameenda, they had a historic season in 2009 when they, you know, walitoka NSL straight to the Premier League and they won it, wakaenda CAF. So it's so sad to see them leave. Like he said, kushuka daraja kwenda NSL kurudi na kwa ngumu. At tomorrow's match, both teams are struggling. Shabana struggling, Sofapaka struggling. But it will be nice if we see, you know, Sofapaka end the season in a high with a win. But also Shabana will want to win here, so it will be interesting. Haya, ni Sports Extravaganza, tuko live hapa TV47. Naambiwa kwamba ni dakika 4 baada ya saa 12 masaa ya Kenya. Hapa tuko na Dennis Madheka, tuko na Dantos Sibola, tuko na Michael Barnabe, former bridegroom, na tuko na Kausar. Tunapiga shughuli. Now I know we are supposed to go to Peter Mganga in Tanzania
alikuwa kwamba kama wakitayarisha, of course, kulikuwa na Rio Ferdinand, one of greats in the English Premier League kule. Of course pia na kina England huko kwote walikuwa wanapiga shughuli zao. Alikuwa juzi Tanzania. I don't know what President Suluhu is doing or what she's trying to achieve, but I think she's just warming up to the Africa Cup of Nations 2027, where we are co-hosting with Uganda and Kenya as well. So I think ako a step ahead of time kuleta watu kama kina Rio Ferdinand. But remember, Tanzania has been hosting some of these stars, not coming on official capacity, but wameenda kule kwa mbuga za wanyama. Tumekuwa yani most of those stars wamejificha huko Tanzania. Now they are being made public, and Tanzania is giving Kenya a run for their money. Peter Maganga, let's just cross over to Tanzania. Peter Maganga, tell us, of course, Mganga rather, tell us, it's one of our contributors in Tanzania. What, of course, Rio Ferdinand came, what was achieved, and what do you think about Arsenal's win? Thank you so much, Tony Kwalanda, broadcasting live now from Mwanza, Tanzania. Mwanza, it's a part of a city which found here in Tanzania. Apart from having Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Tanga, now it's time for Mwanza. You know, Mwanza, it's one among the city which normally identified with different features. One among the features which recognize Mwanza as a city. It's all about the Bismarck Rock. Behind my view, you can see there is Bismarck Rock. And apart from having Bismarck Rock, there is Lake Victoria. It's one among the famous lake which is found across the East African region. So Tony Kwalanda and your team, you can just visit Mwanza for the betterment of making some enjoyment and experiencing the beautiful moments here in Tanzania. This is sports tourism. Okay, let's go back now to our top story here in Tanzania. You know, after the derogation of Didier Drogba from Chelsea, now it's time for Rio Ferdinand visiting. And basically earlier this week, Rio Ferdinand, the former Manchester defender, was able to visit Tanzania. And he made some little bit tour, having some enjoyment here in Tanzania. So he arrived in Dar es Salaam and moved to Dodoma by using SGR train, one among the best train in East African region. So he had a chance to share his thoughts regarding Arsenal's win. You know, Arsenal now is the new champion of EPL after 22 years. Imagine, this is wonderful. Amazing one. So Rio Ferdinand, during his trip from Dar es Salaam to Dodoma through SGR train, he had a chance to share his thoughts regarding the success and achievement of Arsenal regarding being able to be the champion of EPL. First of all, I would like also to congratulate Arsenal for having securing championship or EPL. It was a long journey, almost 22 years without having any success. And finally, they became the champion of EPL for the year 2025-2026. So the joint efforts and the commitment of players made Arsenal to be the champion of EPL. And basically, this is a good starting for Arsenal. And I think they will have now confidence to do more and more. Apart from having a specific story regarding Rio Ferdinand's visit in relation to Arsenal being a champion, earlier this week we have experienced wonderful news, especially for Chelsea fans. And basically here in Tanzania, most of Chelsea fans, they are now happy after identification of new coach. Basically, Xabi Alonso now will take through Chelsea through upcoming season. So most of the people here in Tanzania and Chelsea fans, they are much happy and they really recognize the presence of Xabi Alonso because they understand the profile and they really appreciate the achievement which has been supported by Xabi Alonso during Bayern Munich, Bayern Leverkusen. So most of the fans here in Tanzania, they really, really believe that each and everything gonna be all right. But we Manchester fans, we Manchester United fans, we are just looking forward to see now how we can interconnect with other issues for the next season. Now we are in UEFA Champions League, but we are looking forward to have a trophy, EPL trophy. So this is all about Tanzania concerning Rio Ferdinand's visit, Arsenal becoming the champion of EPL for the season of 2025-2026. So it's all about
football, it's all about sports tourism. So Tanzania is ready for AFCON. That's why they decided to invest much, especially for making new ambassador like Rio Ferdinandi and Didier Drogba. So we expect more. According to Tanzanian's government, they say that they are looking forward more to implement this agenda so that to promote AFCON for the year 2027. Peter Mganga, TV47, Mwanza, Tanzania. Peter Mganga, Bismarck Rock. Also, as we have Migingo, it's not even a rock, it is a home. It's a village. But of course, thank you. And I'm looking at where Bismarck Rock is, just on the shores of Lake Victoria on the side of Tanzania. So Peter Mganga, if you're watching this show and you're there live, I can send you a boat to come pick you up. So tunaweza kutana hapo. Kutana hapo Kisumu. After show. After show. Ile mawe aje. Lazima uswim ndio ufike hapo. Hiyo yao ni boat, ni boat. Ni boat tu. Ni boat, tunapiga tuna boat. Amesema unaweza piga ka boat ride safi sana ufika kwa hiyo rock. We also have a crying stone. Nyinyi mko na Bismarck Rock. Yaani mpaka jina yenu ni ya sisi tuko na Irongo Murue. Kakamega. Ukienda ile sema tu unaenda Ilesi. Kakamega. Haiko kwa maji, iko katikati ya forest. Katikati ya yaani kwa shamba ya mtu tu. A crying stone. Hiyo ni shamba ya mtu. Shamba ya mtu. Hiyo ni shamba ya mtu. Shamba ya mtu. Angalia ikitoa machozi. Before uende huko inatoa tu machozi. 24/7 all year round. Tangu mimi nizaliwe imekuwa ikilia tu. So uko na Bismarck. Mbona unaishi? Ni sawa. Alitoka Tanga. Sasa Tanga. Ndio maana wale wanakula kuku mbaya sana, wanapenda kuku sana. Sasa shida. Sasa tuko na maragoli fulani huko kwa gallery. Anaitwa nani Mavindi. Mavindi anasema anaanza he is claiming that the crying stone ni ya watu wa Vihiga County. Wewe. Jiwe iko Kakamega County. Ile si kwani iko sasa unaongea ile si jina ya Kimaragoli anaongea na nani Mavindi rafiki yako. But ana ukweli ile si ni wa Maragoli. Ile kwa Western. Sasa umekubali haraka, umeyield haraka. Hapana, iko Kakamega County. Ni ukweli. Kakamega County tuwape mali yao. Very well. Haya. Hata ishisiru wewe ubaki tu uko Sigongo wewe Mavindi wacha kusumbua watu wa Kakamega tafadhali. Sports Extravaganza hapa tuko live na watu wangu wakubwa. Of course tulikuwa tunaongea na mambo ya Peter Mganga, amesema mambo ya nice marketing Peter Mganga about coming to Bismarck. Wewe unatumia station yangu ku market nini yako mtaniambia na Suluhu mmekula pesa ngapi? Pia mimi nataka hiyo kitu kidogo. But tunaambiwa kwamba sasa tuongee mambo ya Arsenal. Arsenal. Yes. Tusiende mambo mengine. Hasa simu zimefunguka. Messages nasikia ndio hizi mingi. Wacha nifungue hii kitu. Za WhatsApp zimekam. SMS numbers unajua ni 22047. Baadaye mtupatie manamba ya SMS pia mweke messages. WhatsApp ndio hiyo 0793267279. Namba ya simu ndio hiyo ndio iko hapo. Namba ya simu ni 0795045864. Ndio hiyo. Too many voice note. Too many video note. Too many messages. Endeni kwa Facebook too many messages. Kuna jamaa ametuma hapa voice note. Gerishon anasema asante from Nakuru. Heriman City wa K-Tech. Bro, uko sure una watch ligi moja na sisi? Mwingine anasema Gor Mahia. Ngoja kwanza. Haya. Kuna update, it's unverified until we verify it. However, wacha tu tuisome and then my people can decide. As per the court order attached, tomorrow's match against Marashuga in Homa Bay has been cancelled pending further direction from the Federation. Our focus remains unchanged. Opponents can play all... Hii ni fake by the way. Chani sisome. Fake! Cancel hiyo yote. Ondieri Kiboma anasema die had fun Arsenal Ghana since nini ndio hiyo yote. Bawacha niweke analyst wangu hapa hivi. Hatuko tumeuliza Barnabe na Kausar what they think about Arsenal. Wacha tuanze na bridegroom who wasn't. Bwana Barnabe, coach and former and chairman, whatever. Arsenal winning. Already we have the news for Arsenal winning. They're just now looking to see. Arsenal, no. Sawa, but wanaenda Champions League. Haina shida. We just give due respect where it is. Yes. We don't Bowangu. They didn't win. They were given. Na nani? Part of football. Si ni football. Si wameshinda. Wewe na Morocco na Court of Arbitration mko to the same WhatsApp group. Just move on. They were given. Kubali na move on. Arsenal wamebeba. Na Arsenal ni jirani yako. Arsenal ni jirani yako. Yeah, I know what I know. Kausar. Wachana na huyu kijana akijiongelesha hapo peke yake. I'm so happy they won. Yeah.
Yeah, honestly, because if there's a team in Europe wameanza ku build for the last 5 years and they kept on building, they trusted the process, wame bring in, you know, the signings that they didn't have last season. Hawakuwa na striker this season, they had no excuse. Walieka, like if you take off Madueke, you have Martinelli, you have Kina Trossard. So I feel like we should give them their flowers. I know like it pisses us off, especially the Man U fans, but wameteseka, that's all I can say. Wameteseka like sana. I remember their Champions League when Wenger was still coaching, walikuwa wanapewa tu Bayern Munich every season, wanapewa 5 every time. And you know, wameteseka. Tukiangalia the last 5 years, I feel like they really deserve it. They are one of the best teams, not only in Europe but in the world. They've proven that wako unbeaten Champions League, wako finali sahi. So let's, you know, give credit when it's due and let them enjoy. I'm so annoyed kwa sababu every second Arsenal tumeshinda every second, but let them have that fun. For the past 22 years hawajakuwa na hii. Someone said that he never ever tweeted Arsenal we've won the league. Sahi he's tweeting every second we've won the league. So wacha wa enjoy. And the 18-year-olds and they're just tweeting. Yeah. If I may, kwa sababu hii public demand. Yes. I have really learned a lot from Arsenal. Resilience wamekuwa nayo sana. And again, as a coach, planning pia ni muhimu, and in Arteta we've seen it. He has proven that yes, because really he has made stars, good players who are nothing, I think, in 2 years back. Because if you look at players like Nagabi, honestly, you cannot give me a good center back right now in EPL. Na wache Gabi. I think he is probably the best right now. So honestly, I've seen Paqueta, I mean Mosquera from nowhere, you know, and yes, aliongeza kina Rice kidogo wakakam, but even Declan came from a mid-table team. He has now won the league. Amepea hope players like kina Madueke, they're almost giving up. So I honestly feel like he deserves it as Arteta. But again, kuna kitu ingine, ukiangalia when Saka is not in that team, in a way they don't tick, kwa sababu even the draw yenye walipata juzi hakuwa, kuna wakati alikuwa na injury wakashake. So again, he needs to understand as a coach that lazima itabidi a reinforce even next season if really he wants to win more. Lazima tu a reinforce, hajakuwa na depth ile yenye unaweza sema iko sawa. But again, nafikiri ni kwa sababu timu zimelala, Tony. Timu nyingi zimelala, imekuwa tu ni race ya timu mbili. Si timu nyingi zimelala. Chelsea imelala. Chelsea imelala. Weka unataka kusema nini? Unataka kuniambia pace ya Man City, pace ya Man United wamejitambua mimi kile kipo. Tuseme timu zimelala, sema Chelsea imelala. Timu zimelala. Tulala tukaamka. Haya, acha tusikie watu wa Man City wanasema. Mimi nimekumbuka na nawahimiza wa mafansi wa Chelsea, Manchester United, DC, Liverpool na pia wana Arsenal wenyewe. Watu waingie kwa mtandao waone venye Wenger alikuwa anazungumza. Na vile umesema eti kuko na reinforcement hii season inakuja. Arsenal kwa saa hii ule mzigo walikuwa nao tangu walipochukua ni beaten, walikuwa katika mzigo mkubwa baada ya miaka 2 kuanzisha ule uwanja na kuhama huu mwingine. Ukiangalia hiyo budget ilikuwa pale katika hiyo sehemu, ukiangalia Arsene Wenger venye anazungumza, unakuta hiyo ndio iliwasababishia kuwa yani hata kununua player ambaye ana pesa nzuri na wakatumia pesa vizuri kubuild a good team ilikuwa ni shida. Unaona? Amefika mahali mpaka mimi nikimwangalia anasema kwamba yani yeye alikuwa tu ile Champions League ya kiqualify na zile matches anacheza mpaka hata quarter final. Unapata zile pesa anapata huko. Akitoka second round aingie quarter final, semi final, unapata ile pesa inaenda pale kwa madeni ya ule uwanja. Kwa hivyo mpaka saa hii tunapozungumza Arsenal saa hii hizo stories za uwanja ziliisha. Ile loan walikuwa nayo kila kitu. Kwa hivyo saa hii Banabe unaposema wafanya reinforcement hiko
tena kikamilifu 100%. Najua Arsenal unarudi huko. Haya, sikurudi huko juu amebeba kikombe. Mimi ni Man City damu mimi. Kurudi sirudi. Unarudi Arsenal. Utakufa nao. Sports Extravaganza live hapa TV47. Kuna kikosi kizima cha Badheka, Danto Sigola, Michael Banabe na Kausar. Tunapiga shughuli. Sasa kuna mmoja wetu, one of our football commentators, our international football commentator. I told you hapa tunakuwa na pia both local, international na regional, wote wako hapa. Kuna jamaa anajulikana kama Nazareth Upete, I hope I've said it correctly, ambaye ni commentator pale TBC pamoja na one of stations za football hapa Africa. Nazareth, of course, Arsenal imeshinda ligi, mambo inaendelea hapa na pale, of course. Let's hear your side of your story. To be named as a champions for Premier League this season, you must start with Arsenal. Maybe they have a doldrums sometimes, but the resilient performance, the consistency, the class they've shown up since August, it deserved to end up like this, because the inconsistency of Manchester City, the inconsistency of Liverpool, the season of Manchester United, the West season of Chelsea, all of them, they couldn't meet the resilient performance shown by Arsenal. The class they had all the season deserved it to end up like that. I think whenever you're talking about the title races, no one who could be different within a different opinion that there is any team in the Premier League deserved the class of their players, how they managed it during the crisis of injuries, and how they shown up during the difficult times. I think that is a good reward for them, because they shown up at close, and I think Mikel Arteta will be very proud of this group, that he struggled with it for 5 years consecutively, and sometimes it's like people started to chant, he is not enough to make Arsenal bring back the glorious days at Fly Emirates. So I think for me is the best decision, and they deserved it to end up like that. It was like Arsenal season, cause Manchester City came through and they shown up that they can do something. They triggered us to think about whenever it happens, it'll be like the rest of the other seasons back. But if you drop the points, if you can't win consecutively, then you are in danger. Premier League is always a competitive league, and everyone is really watching it. Like, we have to enjoy, we have to see the competition, we have to see the fair results, we have to see people are fighting every weekend after weekend, and when you show up, they're resilient, you show up all the season, whatever you deserve is to be crowned as a title. So it's a very good time for Arsenal. They deserved how they shown up in a midfield with Declan Rice, having a good goalie like David Raya. Third time consecutively he's winning a Premier League glove. I think, to me, the class of the year players, Declan Rice, Bukayo Saka, and they have an additions like Eberechi, Victor Gyökeres. They shown up their potentials. They shown up what they can give to the team. Lewis Miles-Skelly at the end of the season, he shown up. He came up to show that even missing Thubimendi, its quality, and all of the midfielders that were exceptional of the season, when they came up down, he came up to rise, and he did fantastic work. So I just believe when you're talking about the best performance of the season, you could be telling about David Raya, Declan Rice, and it wasn't a surprise for me to compete for PFA player of the season in Premier League, and it's very unfortunate for them because Bruno won it. But Arsenal as a team, as a group, they really deserved it, and I can't wait to see them in Selhurst Park tomorrow, celebrating the in football. Kazim, I could say is just a cacophonic joy after a long season, and they really have to enjoy it because they really deserved it, and their commitment portion, everyone around the team, how they fought for the season,
really, they deserved it to be named as Titans as of the season, and no wonder. I think if you came up to say like they didn't deserve, then maybe you are talking about PSG, you are talking about Bayern Munich or wherever. But in the Premier League, no way. Arsenal deserved it to be Titans of this season. Thank you very much, Nazareth Upet, of course, a football commentator, station at TBC. That's the first Tanzanian Broadcasting Corporation. Asante sana for your thoughts about Arsenal going to be crowned. It's an Arsenal week. It's an Arsenal weekend. It's an Arsenal. Let's give respect where it's due. Watu tuwapatie kikombe yao. In sports extravaganza, and in fact, even Leo, I've dedicated the question of the day to Arsenal fans, and we're asking you, Arsenal fans, and any other United opposition fans, what did Arsenal do differently this season to win the English Premier League? 0793267279 is a WhatsApp number where you can send your voice note, video note. Don't be ashamed and embarrassed as an Arsenal fan where you're taking your video. You can be, unaweza kuwa kwa shamba unalima. You can take that figuratively if you wish to, but you can take your video anywhere. Usiogope kama nyumba pale nyuma kuna kitambaa umefunika kabati. Ndanga kabati. Hiyo kabati. Masufuria na vikombe za chai. Tuma tu voice, usiogope. Namba ya simu ya kupiga ni 0795045864. SMS namba ni 22047. Zote kwa manufaa yako. Pia Facebook iko pale, kama uko pale tutumie tuweze kuongea. Tanzania looks like they love Arsenal. So we've heard from Nazareth, we've heard from Peter Maganga, as in Mganga, wote wanapenda Arsenal. Everybody is happy. Rio Ferdinand has taken the message of Arsenal in Tanzania to the president herself. So, message ziko hapa. Ngoja message. Wacha nisome tu haraka. Hi Tony, nani by them? Lastborn Isaac Mwana Blues kutoka Ndabibi Duro Naivasha. Mtaleta game hii weekend? Yes, kesho games zinakuja kwa TV yako. Kesho TV47. Usikose, kwanza tunaanza sherehe saa 7 mpaka saa 2 ya usiku, saa 4. Radio na TV zote. Na sikudanganye, hiyo story ni ukweli. Watching from Kiminini, hajasema ni nani. Mwingine nani ametuma voice note. Nasoma tu mezenzo kwa WhatsApp. Mwingine hapa amesema ana enjoy banta is part of football. But in fact now I know you know the results, you know everything. Hapa sisi tutapiga tu banta. Na tukiendelea hivyo pia najua Nairobi United watakuwa nakutana na former champions Police kesho, si ndio? Koso. Na mlikuwa mna train leo asubuhi. Congratulations to Arsenal team after 22 years. Thanks for airing live the match tomorrow and good luck to the final game. Richard from Utawala. Sijui Kausara amecheka kwa nini. Ni Eston kutoka eneo Keno. Keno watching live mocking. Chupa. Wewe unaongea nini wewe? Hi Tony, nataka jezi ya Arsenal, pesa nitalipa. Hakuna mtu wa Arsenal hapa bwana. Hakuna. Niko page ya Arsenal. Si uende kwa hao Arsenal. Hiyo page ya Facebook. Google kwani hata Arsenal alidhibiti kuletea vitu za Arsenal. Hakuna mtu wa Arsenal hapa. Nitakuulizia Edgar. Kama tutaita Edgar. Hugi anasema Hi Tony. Ukinichezea anthem ya Arsenal nitafurahia sana. Ngure from Ranga. Bwana, kwani hii show ni Arsenal? Hii kamiti hapa hii show hakuna mtu anakubali vitu kama hizo. Hakuna DJ. DJ ni Arsenal. DJ yuko. Mwingine Hi TV47 asijui anaitwa nani, Mwangala Fred. Anasema until 2040 ati wao ni two term. Okay. Where Tony give credit where it is. Yes, I've given credit. In fact, I said Arsenal will win the league this season. Hapa amesema with due all respect, Arsenal had no single red card. Their keeper won their most clean sheet. Look at the mid. Rice was cooking well. Gyökeres amekula gym. Wacha tu. Acha utaona hata Budapest wakibeba. Remember how Chelsea did to PSG during World Cup. Okay. You see, paka mna use Chelsea as a yardstick to the Champions League. Wanajua who are the world champions. Wacha tusikize voice note moja. Kuna ndugu yetu ama shabiki ametuma ujumbe wake kwenye WhatsApp, tumsikize. Okay, mi FDJB hapa.
nikiwa hapa Nairobi, Lang'ata. So mimi actually Arsenal wamekuwa tu consistent, Arsenal wamekuwa consistent. Hiyo consistency yao manze, unajua hiyo tu ndio imewatoa nje, hakuna story nyingine hapo. Arsenal wamekuwa consistent, hawa give up, wanajileta tu, hata ukiwatoa wanajileta tu, na hivyo tu ndio Man City ilikuwa. So mimi naweza sema English Premier League ni competitive sana, na ili ukue hapo mbele you have to do it each and every day. So Arsenal, congratulations. Mimi naishi kwa Arsenal, lakini Arsenal congratulations, ni sawa tu, tuliwajia mbebe. Vipi Ton, ni Amos Kamore nikiwa maeneo ya Mkuru kwa Njenga. Hii EPL tunaenda nayo, na hata Champions League tunaenda nayo. Yo, huyu ni Ryan kutoka hapa Bumala side sa huku Busia. Ambia watu wa Manchester United kama sisi wana Arsenal. Waambia watu wa Manchester United, Max Duman anashinda Bruno Fernandes hiyo kikombe. Hakuna kikombe, Bruno Fernandes hana kikombe. Sasa watu wa Manchester watatuambia nini? So unaona Guardiola ndio alikuwa anasumbuanga Arteta. Sasa nani atasumbua Arteta? Bado tunabeba na tunaanza. Watu wa Manchester United wasoee. Tony ni Don Kante hapa kutoka Vasha. Arsenal unajua sisi ndio machampe ama hamwezi pumua, sijui tukibeba Champions League sijui mtakuwa wapi Tony. Don Kante kutoka Naivasha. Wewe jamaa Pumala. Tumekupali. Nasema watu wa Manchester wasoee. Sawa tazoea. Chelsea tazoea. Kuna mwingine anasema, "Hey, I'm David from Murungaru. Kinangop Nyandaro. I'm an Arsenal fan from Bath." Which Bath? When? Nyinyi mnakaa nyinyi mmezaliwa mko na miaka 18 mnatuenjoy hapa atikikombe yenu hapa. Anasema, "What Arsenal did is just win their games and then improve their defense and concede." English yako kidogo bro. Less goals, means you kusoma. "Say hi to my customers at Daudi what? Phone clinic? Daudi ngoja. Wakabaka. Daudi Phone Clinic and Electronics here at Murungaru." Bro, nakuletea invoice nimekutaja. Ujuange hiyo mapema. Walikuwa keep on sending them on 0793267279. Wadau, of course najua tuko na kama dakika 10 hivi. Najua wacha tubaki tu na Arsenal sasa juu sasa hakuna kitu kingine. Tukisongea kitu kingine tumeumia. Simu unaweza piga 0795045864. Mambo ya Arsenal. Acha tuanze na nasikia naona Barnabe anataka kulipuka. Barnabe, your major highlight of the week. Unajua karibu kama tunafunga juu unajua naweza ambiwa nifunge anytime. Hao watu ni si mashabiki wa Arsenal na Man U. Unaweza ambiwa ufunge sahi? Unacheza na watu huko nyuma gala. Wanakupatia blackout uende nyumbani. Lakini wapawa sana. Ni wapawa. Watu wa major highlight yangu ya wiki ni niambie Benny McCarthy kwenda US. No, huyo mimi hata sitaki kuongelelea Benny. Mimi nangoja tu kama ataperform sawa. Hakuna shida. But ni English squad. English squad ya World Cup. Squad, yes. Mimi nimeona watu wameteta wapi Palmer, wapi nini. If mimi ni Tuchel, mimi singeita Palmer. Hajakoma. He is part of Chelsea. Yes, but Palmer akona utoto fulani ambayo haiwezi kumwalau kwa pale. There are a lot of serious players in that English team ambao wana uwezo. Palmer ana uwezo, lakini sisi mimi naambia wachezaji wako na utoto fulani, ukoma fulani. Towards the from January Palmer hajakuwa Palmer mwenyewe. If you can see venye anacheza ball mpaka inafika mahali sisi kama mashabiki tunasema huyu jamaa si atolewe tu. Sasa kama hataki kucheza si atoke. So there is no way Tuchel anaweza kubali. He knows him very well, anamjua. At least Reece James ameitwa pale from Chelsea. I honestly congratulate him that ameweza kuchukua vijana ambao wana uwezo wa kujituma. Na yeye anapenda watu wanaomsikiliza. Tuchel philosophy yake ni ajenge, sio akuite kwa sababu wewe ni star. Akujenga azigwehi. Una uwezo wa kusimama pale nyuma. Sawa, njoo. You are young, you are talented. Pia wewe unataka ku make it. So njoo tujenge hii team. And that's what he wants. Hataki mambo mingi.
and of course Neymar kurudi kwa squad pia ni kitu poa niliona. Sipo Neymar bana, taifa mzima bwana ilishangilia bwana. Ni jina tu nini? Ni jina, lakini saa zingine, and of course Cristiano Ronaldo and Lionel Messi, their last dance. Wacha tuwaone in the World Cup for the last time, Tony. Sawa basi. Dantos wewe. I think my highlights itakuwa the come back home kwa Kenya Premier League, that is Sofapaka. Hata me feel so bad kuna Sofapaka inaenda chini because Sofapaka is one of the clubs ilikuja na very good structures. Ukiangalia poa, even though tulikuwa watu wadogo, but sasa tumefika tukiangalia ile structure walikuwa nayo. It was a very good structure ile. You feel bad such a team ikienda to waste. And I think Sofapaka ilikuwa team ingefaa team ya watu kutoka Eastern, that is Wakamba. If you can remember very well, hata patron alikuwa I think Alonzo Musyoka, si ndio? So I think also the politicians who support our clubs, they should not give up. They should just continue supporting these clubs until the end. To the president of Sofapaka, I think he has done a very good job, and I hope wale ma corporate wako pale nje waona team like Sofapaka inaenda chini. If they come back, I know they will come back with a bang. But all is not all. Even when it comes to football, I hope they will come back to Kenya Premier League. I feel so bad because Sofapaka ni kama nizilinganisha na kama Leicester City. They were once on top, sasa wanaenda chini. Na vile Banabe alisema pale NSL si kuraizi vile wadhani rahisi. Pale ni ngumu. Pale ni ngumu. But all in all, I feel so bad as a Kenyan who love football, as a Kenyan, even though I don't support Sofapaka, but I feel so bad because Sofapaka is one of the teams ilikuwa inaleta competition kwa Kenya Premier League. So also this also should be a wake up call kwa wale majama wana run football hapa Kenya. We cannot see such a team ikienda chini as people who love football. Sofapaka imetoa maplayer wadidli sana. Wakina Baraza, wakina Situma, all of them walishinda ligi pale. I hope come back, the president will come back now with good strategy, and we shall see Sofapaka again. Sofapaka tunahitaji kabisa sababu Sofapaka ni watu ambao they were very close and they were very passionate about what they were doing in the Premier League. Something just went kidogo mrama, but it's part of football. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kutengeza ugali. Watarejea tu. Madheka wewe your highlight zangu ni kuhusu Cup of Nation, tusichukulie kama iko mbali. Next year tu. Cup of Nation. Next year tu ni ya kuhesabu tu. Sasa tunaona Tanzania wanafanya kweli, ni watu wako serious na football. Tunaona Tanzania Rio Ferdinand, former Manchester United player, captain mzima, tunamwona ameingia Tanzania hapo, ambayo sasa ni morali kubwa sana kwa nchi ya Tanzania. Na Cup of Nations sio mchezo. Ziko timu nyingi pale, alafu timu zenyewe zimekuwa kali zaidi. Na tukiangalia sisi Kenya bado tumezubaa hivi tu. Mimi naimiza tu Mariga na Hussein wajaribu juu chini, waangalie ni nini itafanya inchi pamoja na players wake watapata morali vipi, sababu tutachezea hapa kwetu. Je, tumejipanga vipi mpaka sasa hivi? Na sasa tunaingia mwezi wa 6. Upande wa World Cup nikiangalia, mimi vile Banabi amesema kuhusu Neymar. Neymar kusema ukweli, mimi pale amefika, mimi hata simuoni wa maana sana kuchezea national team Brazil, sababu nimeona ki-cost ile Brazil. Mimi kama unaangalia mpira vizuri, ni kama vile ametoka kusema Palma Chelsea, si uongo, amesema ukweli Palma. Lakini Brazil mimi ningekuwa nasikia raha sana nikiona wakicheza bila Neymar kuwa first 11. Wanaweza enda mbali. Unajua Tanzania ikileta Rio Ferdinand, unajua sisi tuko busy hapa. Kuna mambo inatusumbua sana sisi. Mafuta. Sasa hii mambo ya mafuta ukimleta hapa wa Kenya hata wanaweza mvuta, kwa hiyo maandamano ujipate hapa CBD. Wacha tu wakae huko, sisi sasa hivi tumetoka ya mafuta. Tulileta Aisho Speed. Financial bill ndio hiyo inakuja 2026. Kenya tuko na kesi zinaendelea kati ya president na vice wake. Sasa sisi tuko tuacha waenjoy. Wacha tu waenjoy pia sisi itakaa. Wacha Tanzania wakule raha. Ni wakati wao wa kushine. Najua tuko on the tail end of our show. Najua niko na kama dakika 5 hivi niweze kufunga hii show yetu. Na hizo dakika 5 of course kabla Kausara hajatuambia yake mawili na alikuwa anafanya nini asubuhi leo na Nairobi United.
nasikia kwamba Ronaldo, unajua vinyo umesema kuhusiana na Neymar kwa nini anafai kwa squad. Nakumbuka kuna ile wakati ambao pia Ronaldo CR7 Cristiano Ronaldo ni sort of a binding. I know Ronaldo you cannot compare him with Neymar. Ronaldo CR7 is ni mtu ambaye ana demand respect. So hata akiwa kwa squad, hata kama player coach ama coach player nini, hata Messi there's a way, ama Messi ni watu ambao watafanya timu ifike mpaka mafinali ama ifike pale mbele. Neymar kidogo very respected player. He's an idol in Brazil. I was in Brazil in 2010 when Neymar was still a teenager. Wacha nikwambie, jina yake ukisema tu hivi iko front page na back page na katikati in 2010. So they respect him. I'm looking at 2010 and I'm looking at 17 years later, and they're still, of course, idolizing him. They need him because he's a binding. I think that would be the only reason they're putting, because anabring hiyo angekosa kwa national team. Watu ingeleta shida, maandamano ingekuwa Brazil. Ingekuwa noma sana. So you understand, but Cristiano Ronaldo has won his first ever title. Saudi. Al Nassr Saudi Pro League. Ameshinda venye FC Leopards tunaenda kushinda. Nani atakuwa kwanza kushinda? So of course congratulations CR7 kushinda Saudi Pro League, the first league. Of course hiyo team. Hapa na wewe. Usiniguze. Hakuna kitu unaniambia. Mnaenda kushinda kikombe gani? Kwani mko na yenu kando mnachezea? Wacha nisome comment zingine hapa. Asante sana, anasema Gor Mahia, Leopards paka Hamza Lema, asante sana kwa kuweza kuchangia. Kiprono from Vasha Karigita anasema Arsenal EPL champions but wasikuwa US cause sisi Manu sijui tutaingia wapi. Mimi ni Ben Arsenal from Kiambu, hata tulikuwa tunataka tulipe Manchester United watuchezee hiyo game ya mwisho na hizo point wapewe. Wacha madharau. Hello Tivo Zen Dalmas Nankoris from Kilgoris. Ambia watu Arsenal one post is enough. Yani tangu wabebe ligi wanasumbua sana kwa social media. Hiyo ni maoni yake Dalmas Nankoris. Asante sana. Huyu jamaa anasema Newton from Ruai, but home is catch. Kile kilipea Arsenal morale ya ligi ni venye City walidraw na Everton. Halo kama mimi mwana Liverpool, acha tuachie tu Arsenal hii kitu wabebe. Ni Peter Samuel kutoka Kitui Motomo. Madhima Chelsea the world champions. Say that again. Pull up. Monia Leon Alan, asante sana. World champions forever. Hassan, asante sana. Sheila from Kimilili, asante sana. Eric Onkaki from Nyabiegor, asante sana. Kausar kwako sasa. Yeah, my highlight of the day was today's matches. Ulinzi beating Mathare United. The relegation battle is heating up. Ukiangalia Posta and Mathare, they've played 33 matches. K-Sharks and Ulinzi have played 32. A massive win for Ulinzi today. And kushuka sahi tumeona ni rahisi. We don't know nani atashuka because sahi Posta na Mathare wameingia kwa mix. We just thought ni K-Sharks na Ulinzi. Bidco shashuka. K-Sharks na Ulinzi ndo wanafaitia hapo, but sahi tumeona Mathare and Posta Rangers, so that's very 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 interesting. Yeah. Asante sana. Sofapaka 18 points, Bidco 24 points, Kariobangi Sharks 34 points, Ulinzi Stars 35 points, Mathare United 38 points in the standings of the Kenyan Premier League. Wewe highlight yako ni gani? Unajua host pia nyinyi mimi mnatumianga vibaya. Pia wewe. Niambie highlight yako pia wewe. Golf. Jana nilicheza golf. Nilicheza golf. Juracot Golf Masters Series pale Vet Lab. I played very well. You can go check the scores on the board somewhere. And it will be a series of tournaments. I'll be playing in almost 13 golf clubs. Nitakuwa Sigona, nitakuwa Nakuru, nitakuwa Nyali, nitakuwa Kericho, nitakuwa Eldoret, nitakuwa Nyanza, nitakuwa Mombasa, nitakuwa Malindi, nitakuwa Mount Kipipiri kule mlimani, nitakuwa Karen, nitakuwa Muthaiga, nitakuwa everywhere. Tukicelebrate 50 years of Basco Paints. Nani amesema niulize huyu jamaa? Umejaribu. Asante. Papa hiyo wakati unaenda unaweza nipea ni hosting tu, unaona urudi very soon. One last thing. I think about FKF. Please, they need to be serious. It's high time now. They need to just grow
wakuja kwa pamoja. Hizi barua tunaona kila mahali, left, right and center. Hii mchezo wa wacha na ball ya Kenya. The thing is watu wacha kwa ball ya Kenya. FKF, the president and the deputy president, kaeni chini, jifungeni kwa nyumba. Tunataka kuona hiyo white smoke ikitoka. Ongeeni kama watu wazima. Vile mko mna campaign the same mwendo mnafahamu kuje. Mtuambie we have agreed, we have reconciled and kila kitu ball itaendelea mbele. Those two guys wana ball ya Kenya. FKF wana ball ya Kenya. Hakuna singine wana ball ya Kenya. Hiyo tu ofisi and they need to change. Asante sana Dennis Madheka, thank you very much Dantos Sibola, thank you very much Michael Banabe, and thank you very much Kausar Siat, thank you very much for really making our show the best. Nasikia kwamba tuko na graphics vitu 2-3 ambazo tungeweza tuzionyeshe kuhusiana na mechi za hapa na pale, Morocco, Egypt, Tunisia, Algeria, Senegal, DR Congo, Ivory Coast. Watu ambao watakuwa wanapiga shughuli kule Canada, Mexico na USA. Kumbuka sisi kama TV47, Radio 47 tutakuwa kwenye World Cup. Timu ambazo zinatoka kwa hiyo federation kule, ile region, Japan, Iran, Qatar, Australia, Uzbekistan, Jordan. Imagine timu ambazo Uzbekistan na Kenya tu huko. Europe kama kawa kama dawa, timu ni nyingi sana na tunajua nani atatoka hapo aende kwa semis. But of course that's how the situation will be. Hiyo ni team Europe, kisha baadaye tuko na of course ni mingi sana. Europe ni small na sisi ni Africa, tunapatia hizo timu ngapi? But Africa has done well. This is Europe. Bosnia and Herzegovina waliponyea, Czech Republic, well done. Ambassador, good job. Rafiki yangu sana, najua atakuwa anafuatilia hiyo maneno. Switzerland, wote wako pale. Tuende kwa hiyo region nyingine of host nations, as you all know, USA, Canada and Mexico. Mimi nitakuwa US, Mexico. Na nitakuwa na Mexico. So mimi ndo nitakuwa na Makatel, Sinaloa. Wale mnaochingi vitu kwa and of course South America mjue ndio hiyo. Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador. Very interesting. Argentina mnajua ni kina nani. And then in that CONCACAF region we have kina USA, Mexico, Canada, Panama, Haiti na Caracas. Na kocha wetu unajua ni nani? Ndio mambo inaenda hivyo. Asante sana. Thank you very much. Hivyo ndio World Cup. Kumbuka World Cup sisi tutakuwa tunapiga mashow mingi. Asante sana. Mavindi, my director, thank you. Boniface Kimanzi, asante sana kupiga shughuli. Naomi, STO, MCR. Nani yako MCR leo nani? Mark. Mark ndugu yangu pale. Digital. Nani amendirect? Scholar, Scholar, my sound. Oh, so now today Mavindi was on sound, Scholar was directing. No wonder I was calm, cool and collected. But thank you to the entire team for really making this show the biggest show in Eastern Central Africa every 4 p.m. Tunashukuru sana. God bless. Take care. Tupatana mbele. News in Kiswahili is up next.